İran. Tamam abi. Tamamdır abi. Az önce söyledim. Hazırlıyor dedi. Tekrar giydim abi. Tamam. 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 İki parça zaten. Bunu bekliyorum. Araç hazır olsun. Halimat aldım hemen çekeceksin. Hadi. Era che fatto tutto la mano, международного газового хаба. Безопасность, прежде всего за счет более сбалансированных механизмов ценообразования.
Özbekistan.
История жизни в едином государстве. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС и даже рассматривающих в перспективе возможность членства в объединении, и стран, возглавляющих в настоящее время ведущие многосторонние структуры. То есть у нас за общим столом представлены государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Согласно предлагаемой повестке, мы рассмотрим наиболее волнующие мировое сообщество вопросы. Это и устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптация к изменению климата, обмен технологиями и знаниями, и борьба с терроризмом, трансграничной преступностью. Естественно, особое внимание уделим вопросам мирового урегулирования, мирного урегулирования конфликтов. В том числе, разумеется, серьезно поговорим об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Членам БРИКС крайне важно обсудить все эти темы с единомышленниками из стран глобального Юга и Востока. Все наши государства разделяют схожие устремления, ценности, видение нового демократического миропорядка, отражающего все культурно-цивилизационное многообразие. И убеждены, что в основе такого миропорядка должны лежать универсальные принципы уважения законных интересов и суверенного выбора стран и народов,
соблюдение международного права и настрой на взаимовыгодное, честное сотрудничество. Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся. За ширмой навязываемого миру порядка, основанного на правилах, стоят попытки сдержать растущих конкурентов, независимое, неподконтрольное развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательство во внутренние дела под лозунгом заботы о демократии и правах человека, борьбы с изменением климата. И это тоже используется. Такие, прямо скажем, нездоровые методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий. Тем самым подрывается региональная и глобальная стратегическая стабильность. Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого – это Украина, которую используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшееся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа. Но, как условились, среди главных тем нашей дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке. Она также вызывает беспокойство. И здесь как раз имеет место то, о чем говорил, это обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями. Очередной виток палестино-израильского противостояния стал, пожалуй, одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений. В результате боев в секторе Газа уже погибло более 40 тысяч человек, большинство из которых мирные жители. Но при этом, я хочу это подчеркнуть, мы всегда выступали и выступаем против любых террористических проявлений. Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны. Стремительно деградирует и гуманитарная ситуация. Число беженцев и внутренне перемещенных лиц превысило уже 1,5 миллиона человек. Колоссальный ущерб нанесен инфраструктуре и жилым домам, школам, больницам, социальным объектам. И разрушения продолжаются. У России, конечно, есть очень много вопросов, очень важных, острых, которые мы должны решать для себя. И мы делаем это, и будем делать. Но в то же время мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию на Ближнем Востоке. Поэтому с самого начала эскалации вместе с членами БРИКС и другими партнерами активно включились в усилия по урегулированию. Как вы помните, был даже проведен экстренный видеосаммит нашего объединения в ноябре 2023 года. Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания. Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решен, порочный круг насилия разорвать не удастся. Люди так и будут жить в атмосфере перманентного кризиса с неизбежными рецидивами масштабного насилия.
Вновь хотел бы повторить. Ключевым требованием для восстановления мира и стабильности на палестинских территориях является реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Переходя к оценке общей ситуации в мире, хочу подчеркнуть, что представленные здесь государства имеют действительно огромные возможности и ресурсы, обладают высоким авторитетом на мировой арене. И все это активно применяют для того, чтобы реально содействовать обеспечению глобальной безопасности, продвижению в мире процессов устойчивого развития. Многие из наших стран выдвинули в этом контексте свои весьма полезные инициативы. Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте. И, конечно, символично, что наше сегодняшнее заседание проходит в День Организации Объединенных Наций. Именно 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН, принципы которого на протяжении уже без малого 8 десятилетий составляют фундамент междугосударственных отношений и международного права. Всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры находятся в этом зале. Давно назрело и реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур. Вес развивающихся стран мировой экономики кардинально изменился за последние десятилетия. Но это, в частности, не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития. Отцы-основатели Организации Объединенных Наций видели ее предназначение в том, чтобы быть центром для согласования действий наций. Потому что сообща и коллективно можно действительно отвечать на глобальные вызовы и угрозы. Решать такие задачи, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, включая криминальное использование информационных технологий. И, конечно, обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всего развития и процветания, всеобщего развития и процветания. Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства. Поэтому пришло время пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик. Ее цель – увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, глобального Юга и Востока, и сделать акцент на вложении средств в большие инфраструктурные и технологические проекты. Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров. Россия совместно с партнерами работает по таким глобально значимым маршрутам, как Север-Юг и Северный морской путь. И мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные страны. Как мы хорошо знаем, особое место в тематике устойчивого развития занимает климат. Логично, что международная климатическая повестка должна быть направлена на выработку практических решений проблемы глобального потепления. И здесь важно обеспечить доступ стран глобального Юга и Востока к финансированию и технологиям, помочь им адаптироваться к изменениям климата. Подчеркну, Россия стремится самым активным образом участвовать в общемировом климатическом процессе. Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс – один из самых зеленых в мире. Доля экологически чистых газовой, атомной, гидрогенерации составляет у нас 85%. На российской территории находится более 20% мировых лесов, которые, поглощая парниковые газы, помогают замедлять глобальное потепление.
Россия также вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год направили на экспорт свыше 100 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Вышли в лидеры по поставкам зерновых. Удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей. В рамках БРИКС мы инициировали создание зерновой биржи. Рассчитываем, что такой механизм будет способствовать установлению прозрачного и невосприимчивого к внешним рискам режима торговли агропродукции как между участниками объединения, так и с другими нашими партнерами. Подытоживая, хочу еще раз отметить, что Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира. Мира, в котором будут учитываться мнения и интересы каждого народа, уважаться их право на суверенное развитие, их самобытность, признаваться абсолютная ценность всех без исключения культур, традиций и религий. Рассчитываю, что сегодняшняя дискуссия будет носить конструктивный и обстоятельный характер, внесет вклад в решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки. Благодарю за внимание и с удовольствием передаю слово председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпиню. Пожалуйста.尊敬的普京总统，各位同事，感谢普京总统和俄罗斯政府组织这次金专家领导人对话会。我对出席今天会议的各国领导人表示热烈欢迎，很高兴同新老朋友相聚喀山。全球南方群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。全球南方国家共同迈向现代化，是世界历史上一件大事，也是人类文明进程中史无前例的壮举。同时，世界和平和发展仍面临严峻挑战。全球南方振兴之路注定不会平坦。作为全球南方的第一方阵，我们要展现集体智慧和力量，为构建人类命运共同体挺膺担当，坚守和平，实现共同安全。我们要做维护和平的稳定力量，加强全球安全治理，探索标本兼治的热点问题解决之道。我提出全球安全倡议，得到各方的积极响应，已经在维护地区稳定等多个领域取得重要收获。中国和巴西联合发表了6点共识，会同有关全球南方国家发起了乌克兰危机和平之友小组。我们要推动局势尽快缓和，为实现政治解决铺平道路。今年7月，巴勒斯坦各派别在北京实现内部和解，迈出了实现中东和平的重要一步。我们要继续推动加沙地带全面停火，重启2国方案，并阻止战火在黎巴嫩、
蔓延，不能再让巴勒斯坦、黎巴嫩生灵涂炭。重振发展，实现普遍繁荣。全球南方为发展而起，因发展而兴。我们要做共同发展的中坚力量，积极参与和引领全球经济治理体系改革，推动把发展置于国际经贸议程中心地位。全球发展倡议提出3年来，已经动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目。全球工业与制造业人工智能联盟卓越中心近期落户上海，中方还将建立全球智慧海关在线合作平台和金砖国家海关示范中心，欢迎各国积极参与，共兴文明实现多元和谐。多样文明是世界的本色，我们要做文明互鉴的促进力量，增进沟通对话，支持彼此走符合本国国情的现代化道路。我提出全球文明倡议，就是要推动建设美美与共的世界文明百花园。中方将牵头成立全球南方智库合作联盟，促进各国人文交流和治国理政互学互鉴。各位同事，中国共产党20届3中全会就要进一步全面深化改革，推进中国式现代化作出系统部署，必将为世界提供更多机遇。上个月，中非合作论坛北京峰会成功举办，宣布了中非携手推进现代化10大伙伴关系，将为全球南方实现现代化注入新动力。无论国际形势如何变化，中国始终心系全球南方，扎根全球南方，支持更多全球南方国家以正式成员、伙伴国、金砖加等形式加入金砖事业，汇聚全球南方磅礴力量，共同推动构建人类命运共同体。非常感谢普京总统为这一次金砖加会议所做的大量的准备工作，并为这次成功的举办金砖会议表示祝贺。谢谢大家。Спасибо большое, господин председатель. Китай очень много делает и для развития БРИКС, и в целом для того, чтобы ситуация на международной арене складывалась самым благоприятным образом, и соответствующие ресурсы вкладывает, административные и финансовые. Так что вам большое спасибо. Я хотел бы передать слово нашим египетским друзьям. Пожалуйста, президент Аль-Сиси, пожалуйста. شكرا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة، رؤساء الدول والحكومات، الحضور الكريم.
أعرب مجددا عن تقديري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لدعوته لاجتماع اليوم بصيغة بريكس بلس، كما أرحب بالسادة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاجتماع الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لتجمع البريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق مصالحنا المشتركة. السيدات والسادة، يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة، ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية، حيث تؤمن مصر في خضم هذا التشتت بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة، حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول تعزيز التعاون بين الدول النامية، فضلا عن سعيها الدؤوب لدعم مصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية. وفي هذا الإطار لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة، وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية، مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير، فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي والإنساني. الأمر الذي نتجت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة واستمرار الحرب وتوسيعها، وهي كلها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة، وخاصة في ظل امتداد الصراعات بالمنطقة لتشمل العديد من الدول، وغالبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر، وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. أصحاب الجلالة والفخامة، تثمن مصر محفل البريكس بلس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجمع البريكس ودول الجنوب. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية: أولا، أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ. ونؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة. ثانيا، ضرورة استثمار اجتماعات البريكس بلس لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة. وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك. ثالثا، أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة بما يضر بمصالح دولنا. السيدات والسادة، في ختام كلمتي أؤكد لكم التزام مصر الكامل بتعزيز العمل والتعاون المشترك بين دول تجمع البريكس ودول الجنوب بما يحقق أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا في مستقبل أفضل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Спасибо большое. Египет активно работает в рамках БРИКС и стал полноценным, полноправным участником объединения. Мы очень рассчитываем на то, что ваша страна внесет существенный вклад в развитие и работу всей организации. Спасибо большое. Сейчас предоставляю слово представителю, госсекретарю Федеративной Демократической Республики Эфиопия. Пожалуйста, прошу вас. Your Excellency,
Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Excellencies, Head of State and Government, distinguished delegation members. I would like to thank His Excellency President Vladimir Putin for covering this important gathering that brings together BRICS members and countries from the Global South. This deliberation, responsibility and opportunity to pool our resources together, align our positions, and work towards confronting the many crises the world is facing. We can contribute to the reduction of conflicts devastating many countries in several regions and contribute to alleviating human suffering. We should endeavor to achieve sustainable development goals by mobilizing development finance and alleviating the heavy debts of global governance reform. Ethiopia believes that the reform of the multilateral economic and financial institutions should be at the top of the priorities of our cooperation. We must work hand in hand toward democratizing the decision-making process by expanding the representation of the Global South, particularly Africa, in the governance of the global economic institution. We should also work towards reviewing the quota system to reflect the current economic status of developing member countries. The Global South should strive to capture the momentum for change to drive action toward new financing facilities for development. Mr. President, Excellencies, cooperation among countries of the Global South has the potential to increase the productivity capacity of developing countries. We must therefore work hard to increase trade, flow of investment, development finance, and tourism. The market opportunities that come with the significant population size, rapid growth in connectivity and technological advancement make the intra-global South trade the engine of global trade. We must therefore work towards removing trade barriers to harness the potential. Extending tariff and quota-free market access to LDCs will be essential for the expansion of trading opportunities. Mr. President, Ethiopia is greatly concerned with the escalation of the conflict in Gaza and Lebanon, which is causing huge suffering of civilians with dire humanitarian consequences. De-escalating the expanding regional crisis and tension in the broader Middle East is necessary. We call for immediate ceasefire and dialogue to end the conflict. In all cases, civilians must be protected. All key regional actors need to exercise utmost restraint and choose a path of dialogue and peaceful resolution of disputes. The two-state solution for Palestinian and the State of Israel coexisting peacefully in line with the relevant UN Security Council resolution provides the basis for durable peace in this region. Mr. President, in conclusion, Ethiopia believes that South-South cooperation has the potential to make meaningful contribution to addressing global challenge of maintenance of peace and security, alleviation of poverty, promoting development, and mitigating the effects of climate change. I therefore would like to reiterate my country's commitment to the consolidation of BRICS engagement with emerging markets and developing countries based on equality, solidarity, and mutual respect. I thank you, Mr. President. Спасибо большое. Эфиопия активно включилась в работу БРИКС и уверен, что с учетом темпов развития вашей страны, роста ее значения в Африке и в мире, она внесет свой вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения. Благодарю вас. Пожалуйста, слово президенту Исламской Республики Иран.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ولادیمیر پوتین، رؤسای محترم جمهور و نخست وزیران گرامی، خانم ها و آقایان، من امیدوارم به واسطه فضای هماندیشی و تبادل نظر ایجاد شده و بر اساس عنوان زیبای انتخاب شده برای این اجلاس، یعنی بریکس و جنوب جهانی، ساخت مشترک دنیایی بهتر، گامی نو در جهت برپایی نظامی بهتر و مناسبات عادلانه تر بر مبنای رضایت جمعی برداریم. ائتلافگرایی و تلاش برای ایجاد مناسباتی سازنده و دوستانه بخشی از واقعیت امروز و خواسته های جمع زیادی از کشورها و بازیگران بین المللی است تا از فضای یک جانبه گرایی رهایی یابند. پایه های معادلات یک جانبه و توازن برخاسته از محوریت تک قطبی به شدت سست و لرزان شده است. بسیاری از ساختارها و سازوکارهای بین المللی برخاسته از این روی کرد نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول، نهادهای حقوق بشری و مصادیق دیگر به دلیل سیاست زدگی و نفوذ دولت‌های غربی کارایی مؤثر و سازنده خود را از دست دادند. و همین دلیل است که این گروه از ابتدای تشکیل در سایه اهداف بلند و مورد اقبال خود توانسته در صحنه‌های منطقه‌ای و بین المللی به یک الگوی موفق از همکاری و همگرایی میان کشورها تبدیل شود. این اجلاس تجلی بخش این واقعیت است که ساخت دنیایی بهتر به تنهایی امکان پذیر نیست و در دنیای به هم تنیده کنونی اراده و اقدام مشترک لازم است. تغییری بنیادین که مستلزم اصلاح نظام کنونی و ایجاد سامانی نو از توازن قدرت بر مبنای عدالت و رضایت است. به روایتی دیگر، دنیای بهتر مکانی خواهد بود که در آن نشانی از تحریم، تحمیل اراده، تجاوز، جنگ، کشورگشایی و نسل کشی نباشد و چند جانبه گرایی به جای یک جانبه گرایی، اکثریت به جای اقلیت، برابری به جای تبعیض، شفافیت به جای فریب، دموکراسی به جای اقتدارگرایی و گفتگو به جای جنگ حکم فرما باید. جهان ما در طول یک سال گذشته با حوادث متعددی روبرو بوده است و بسیاری از مؤلفه های صلح و امنیت به ویژه در منطقه غرب آسیا یا تضعیف و یا با تهدید مواجه شده است. رژیم صهیونیستی بی توجه به موازین بین المللی بسیاری از خطوط قرمز حاکمیتی دولت‌ها را زیر پا گذاشته و ناجوانمردانه با تولید موج جدیدی از خشونت و وحشت برگ سیاهی دیگر بر تاریخ جنایت‌های گسترده خود افزوده است. هنوز آتش جنگ در نوار غزه فلسطین و شهرهای لبنان زبانه می‌کشد و نهادها و مجامع بین المللی و در رأس آن شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان پیشران صلح و امنیت بین المللی فاقد کارایی لازم برای خاموش کردن آتش این بحران هستند و از سوی دیگر حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌های غربی و در رأس آن آمریکا از رژیم صهیونیستی دسترسی به صلح و توقف جنگ را دور از دسترس قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که بحران‌ها و چالش‌های منطقه‌ای و بین المللی بدون تلاش‌های مشترک از بین نخواهد رفت. به همین منظور همواره در چارچوب سیاست‌های اصولی خود در تلاش بودیم با ایجاد شبکه‌های هوشمند و کارآمد از روابط تجاری نهایت اهتمام لازم را برای تقویت همکاری‌های بین المللی و تعمیق مؤلفه‌های دوستی میان کشورها داشته باشیم. این در حالی است که برخلاف تمام موازین بین المللی و حقوق انسانی شناخته شده، اعمال تحریم‌های یک جانبه هنجارهای بین المللی و حقوق بشری را به چالش کشیده و بسیاری از روندهای توسعه یافتگی در سایه اقدامات قهری و غرض‌ورزی‌های سیاسی با چالش‌های متعددی مواجه و حرکت پایدار به سوی جهانی امن و توسعه یافته با اخلال روبرو شده است. از این رو بریکس و بریکس پلاس
باید سازوکاری شفاف، منصفانه، فراگیر، بدون تبعیض و مبتنی بر قواعد تجارت چند جانبه با نگاه ویژه به جهان جنوب و کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته طراحی و اجرا کنند. تحریم‌های غیرقانونی آثار ویران کننده بر روابط بین المللی دارد و مانع دسترسی کشورها به منابع مالی خود می شود و بر ایفای نقش مؤثر کشورها در فرایندهای مبتنی بر همکاری‌های بین المللی نظیر مقابله با آثار سوء تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین، تخریب محیط زیست و ارائه کمک‌های بشر دوستانه تأثیر منفی می‌گذارد. بسیاری از کشورهای عضو و یا مرتبط با گروه بریکس بهره‌مند از اقتصادی پویا و در حال توسعه هستند و این ظرفیت حامل فرصت‌های ارزشمندی است که در صورت توجه و اهتمام برای ایجاد پیوندهای اقتصادی و تجاری عمیق می‌تواند منافع سرشار و فراگیر را به ارمغان داشته باشد. استفاده از پول‌های ملی برای مبادلات تجاری، پلتفرم‌های جدید بانکی، ارزهای دیجیتال، تقویت بانک توسعه جدید و ترتیبات ذخیره احتیاطی و این گونه اقدامات خواهد توانست جهان بهتری برای همه بسازد. فناوری‌های نو به ویژه هوش مصنوعی تأثیرات راهبردی و شگرف در زندگی ما خواهد داشت. در آینده نزدیک کشورهای یک جانبه گرا همانند سابق محدودیت‌های بسیاری علیه دسترسی کشورهای در حال توسعه و فناوری‌های نو فراهم خواهند کرد. برای مقابله با این محدودیت‌ها باید با یکدیگر همکاری کنیم و چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری مشترک، تبادل تجربه و شتاب بخشیدن به همکاری‌های مشترک نداریم. حضار ارجمند، گستره جغرافیایی بریکس فرصت بی‌نظیری برای تسهیل ارتباطات فراقاره‌ای و تحصیل منافع مشترک جمعی، فرایندی که نتیجه شگرفی بر کاهش شکاف موجود در روند توسعه یافتگی و افزایش سطح رفاه مردمی بر جای خواهد گذاشت. آینده متعلق به کشورهایی است که بیشترین نقش را در ایجاد همگرایی و برقراری نظم جدید از مناسبات نهادینه شده بر مبنای گفتمان وفاق و عدالت داشته باشند. در پایان بار دیگر از جناب آقای ولادیمیر پوتین برای میزبانی شایسته و برگزاری این نشست مهم در شهر زیبای قازان سپاسگزاری می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Мы очень рассчитываем на активную работу Ирана в нашем объединении. И, конечно, я сказал в своем вступительном слове, мы все очень обеспокоены развитием ситуации и в Газе, и в регионе в целом. И, конечно, рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности и для недопущения разрастания конфликта в регионе в целом. Я со многими вчера коллегами разговаривал, все исходят из этого. И мы желаем тоже вам успехов в разрешении тех сложных узлов и противоречий, которые в регионе складываются. Спасибо большое. Пожалуйста, слово президенту Южноафриканской республики господину Рамафозе. Пожалуйста. Your Excellency President Vladimir Putin, Your Excellencies leaders of BRICS nations, Your Excellencies leaders of global and regional institutions, Your Excellency Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, honorable ministers and excellencies, allow me to begin by congratulating President Putin on chairing a very successful BRICS summit, as well as leading us all to adopt an excellent declaration from this summit. The BRICS outreach and BRICS Plus engagements are important platforms for developing strong ties amongst countries from greater global south and emerging markets.
We should use these platforms to foster meaningful engagement. We should use the BRICS platform to contribute to social, economic, cultural development of our peoples. We welcome the Russian initiatives that are aimed at strengthening a number of BRICS countries through the various measures that they have put on the table, such as transport networks and connectivity. This in many ways will help to find ways to integrate and deepen our interconnectedness in new and imaginative ways. The African Continental Free Trade Area will make a huge contribution itself to unlock opportunities for trade and investment for local and global businesses. It will create a number of opportunities that will lead to an integrated and connected continent. The Single African Air Transport Market is another flagship project of the African Union Agenda 2063. This is an initiative of the African Union to create a single unified air transport market in Africa to support the continent's economic integration. For BRICS and friends of BRICS, we need to use these projects to further connect the greater global South. The promotion of greater regional connectivity and trade facilitation can only succeed in an environment of peace and stability. Excellencies, South Africa is concerned about the military action by the State of Israel against the people of Gaza, which we have characterized as genocide, is deeply concerning. This genocide led South Africa to approach the International Court of Justice with a view to stopping the killing of innocent women and children in Gaza. We do believe that the world cannot just sit by and watch the slaughter of innocent people continuing. South Africa has been unwavering in its support towards all efforts aimed at the establishment of a viable Palestinian state, existing side by side in peace with Israel, within internationally recognized borders based on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital. And this would be in line with all UN resolutions, international law, and internationally agreed parameters. We do call on the international community and the United Nations Security Council to address this spiraling conflict. On our own continent, Africa, Sudan enters its second year of horrific conflict and devastation. This is another conflict that the world seems to have forgotten about. The protracted conflicts in the Sahel and Great Lakes regions in Africa persist. We must find lasting solutions to all these conflicts. We must remain committed to the peaceful resolution of all disputes through negotiation and inclusive dialogue. And we must safeguard the ability of states to pursue independent foreign policy. And we must safeguard the multilateral system because it is the cornerstone of international relations that fosters an environment of peace and development. Existing global institutional mechanisms need to be both strengthened and reformed to play a constructive role in the international peace and security. We cannot allow conflicts
just to continue in perpetuity. We do need to find paths to peace. In our quest for a long, interconnected, just and prosperous world, we have the ability to foster an environment of peace through a focus on sustainable development. We must also continue to support nations and peoples who seek to end the cycle of conflict and choose the path of peace. I thank you. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Южноафриканская республика много делает для развития нашей организации и для того, чтобы в Африке ситуация развивалась в позитивном ключе. С удовольствием передаю слово министру иностранных дел Бразилии. Пожалуйста. Excelentíssimo senhor presidente Putin, senhores chefes de Estado, de governo e convidados. É uma honra representar o presidente Lula nesta sessão plenária da cúpula do BRICS com os países convidados. É também um prazer estar ao lado de países amigos do BRICS. O interesse que despertamos é, ao mesmo tempo, um motivo de orgulho e um lembrete da nossa responsabilidade. O BRICS não é uma simples sigla inventada por um economista. Por trás dessas 5 letras, há uma realidade palpável construída ao longo de décadas de esforços por um mundo mais equânime. O BRICS deve muito ao G77 e ao movimento não alinhado. Somos herdeiros dos que lutaram por uma nova ordem econômica internacional e dos que conceberam os objetivos do desenvolvimento sustentável. Somos os vetores dinâmicos do crescimento econômico que o mundo vem experimentando neste século. O Sul Global também é uma força positiva para a paz. No passado, a Liga Árabe capitaneou uma iniciativa pela paz que representava uma opção equilibrada e realista para a resolução do conflito entre Israel e a Palestina. Hoje, o Egito tem sido imprescindível para que a ajuda humanitária chegue a quem precisa em Gaza, enquanto o Catar atua como ponte entre o Hamas e as autoridades israelenses. Foi o Brasil quem, na presidência do Conselho de Segurança, em outubro do ano passado, primeiro propôs uma resolução sobre a atual situação que foi rejeitada pelo veto de um único país. Foi a África do Sul quem, com coragem, recorreu à Corte Internacional de Justiça para dar um basta no genocídio que vem sendo perpetrado contra o povo palestino. Foram os países do Sul Global que votaram a favor da resolução da Assembleia Geral da ONU que pede a cessação das autoridades. Enquanto isso, o papel desempenhado por outros países tem sido, no mínimo, decepcionante, para não dizer conivente. Os que se arrogam defensores dos direitos humanos fecham os olhos diante da maior atrocidade da história recente. Deixam, assim, desmoronar a autoridade do Conselho de Segurança e a integridade do direito internacional humanitário. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino independente. A decisão sobre sua existência foi tomada há 75 anos pelas Nações Unidas. Mas a mesma ONU que criou o Estado de Israel hoje se vê de mãos atadas. Não há justificativa para atos terroristas como os praticados pelo Hamas. Mas a reação desproporcional de Israel tornou-se punição coletiva ao povo palestino. Já foram lançados sobre Gaza mais explosivos do que os que atingiram Dresden, Hamburgo e Londres na Segunda Guerra Mundial. À medida que a violência se alastra para o Líbano, será necessária máxima cautela para que esse conflito não se transforme em uma guerra total. Evitar uma escalada também é crucial no conflito na Ucrânia. Essa é a mensagem que o entendimento China e Brasil busca promover junto com mais 11 países. Formamos um clube da paz para fomentar o diálogo e buscar uma solução duradoura.
Essa solução duradoura só virá com o respeito ao direito internacional, incluindo os propósitos e princípios consagrados na Carta da ONU e o papel central das Nações Unidas no sistema internacional. Precisamos de paz para voltar a nos concentrar nos maiores desafios do nosso tempo. O Brasil é, por princípio, contrário às sanções coercitivas unilaterais que violam o direito internacional e causam danos ilegítimos às populações dos países afetados. O caso de Cuba é emblemático da irracionalidade das medidas que há mais de 6 décadas afetam o desenvolvimento econômico do país e, nos tempos recentes, contribuem para agravar a situação energética, alimentar e de saúde do país caribenho. Renovamos nossa solidariedade com o povo cubano e fazemos um apelo para que sejam imediatamente flexibilizadas essas medidas, que, sobretudo para Cuba, seja retirada da lista unilateral de estados que patrocinam o terrorismo, o que, como sabemos, é injusto e injustificável. O Brasil escolheu como prioridade da sua presidência do G20 a inclusão social, o enfrentamento da mudança do clima e a reforma da governança global, incluindo a Organização das Nações Unidas, as instituições financeiras internacionais, entre outros. Convidamos todos a aderirem à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que vai mobilizar recursos para a implementação de políticas de eficácia comprovada contra esses flagelos. Também conclamamos a todos a elevarem o grau de ambição de suas contribuições nacionalmente determinadas para conter o aquecimento global. No caminho até a COP30, em Belém, no Brasil, podemos ser mais ousados sem abrir mão do princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Temos de unir forças para não ficar para trás na transição energética e na revolução digital. Não podemos nos limitar à posição de meros fornecedores de recursos naturais, reproduzindo a lógica extrativista de séculos atrás. Tampouco nos convém a condição de espectadores da evolução da inteligência artificial, sem participar de sua regulação, nem ser remunerados pelo uso de nossos dados. Neste ano, a presidência do G20 aprovou um importante chamado à ação sobre a reforma da governança global, que contou com o endosso de muitos dos países aqui presentes. O Brasil considera apresentar à Assembleia Geral da ONU proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta das Nações Unidas com base no seu artigo 109. Queremos explorar esses temas ao longo da nossa presidência do BRICS no próximo ano, que terá como lema fortalecendo a cooperação do Sul Global por uma governança mais inclusiva e sustentável. Muito obrigado. Большое спасибо. Спасибо большое за ваш вклад в нашу работу. Слово министру иностранных дел Индии, пожалуйста. Thank you. Your Excellency, President Vladimir Putin, Highnesses, Excellencies, friends. It is my honor to represent Prime Minister Narendra Modi at the BRICS outreach segment. I convey his greetings to all of you. Let me join colleagues in thanking President Vladimir Putin for the excellent arrangements and the warm hospitality. Excellencies, we face the paradox that even as forces of change have advanced, some long-standing issues have only become more complex. On the one hand, there is the steady diversification of production and consumption. Nations that attained independence from colonialism have accelerated their development and socio-economic progress. New capabilities emerged, facilitating the harnessing of more talent. This economic, political, and cultural rebalancing has now reached a point where we can contemplate real multipolarity. The BRICS itself is a statement of how profoundly
the old order is changing. At the same time, many iniquities of the past also continue. In fact, they have assumed new forms and manifestations. We see that in the access to developmental resources and modern technology and efficiencies. Let us also recognize that the benefits of globalization have been very uneven. Adding to all that, the COVID pandemic and multiple conflicts have aggravated the burdens borne by the global South. Concerns of health, food, and fuel security are particularly acute. The Summit of the Future underlined that the world is in real danger of falling significantly behind in realizing SDG targets. How do we reconcile this contradiction and ensure that the benefits of change reach those who are currently left behind? How do we create a more equitable global order? First, by strengthening and expanding platforms of an independent nature, and by widening the choices in different domains and minimizing undue reliance on those that can be leveraged. This is really where BRICS can make a difference for the Global South. Second, by reforming established institutions and mechanisms, especially the UN Security Council in the permanent and the non-permanent categories. So too, the multilateral development banks, whose working procedures are just as outdated as that of the UN. India initiated an effort during its G20 presidency, and we are glad to see that Brazil is taking it forward. Third, by democratizing the global economy through creating more production hubs. The COVID experience is a sharp reminder of the need for more resilient, redundant, and shorter supply chains. For essential needs, every region legitimately aspires to create their own production capabilities. Fourth, by correcting distortions in global infrastructure that are a legacy from the colonial era. The world urgently needs more connectivity options that enhance logistics and mitigate risks. This must be a collective endeavor for common good with utmost respect for territorial integrity and sovereignty. And fifth, by sharing experiences and new initiatives. India's digital public infrastructure, its unified payment interface, the Gati Shakti infrastructure all hold a larger relevance. The International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the International Big Cat Alliance are similarly initiatives of common interest. As a first responder, be it for natural calamities, health emergencies, or economic crisis, we seek to do our fair share. Excellencies, addressing conflicts and tensions effectively is a particular need of the day. Prime Minister Modi has emphasized that this is not an era of war. Disputes and differences must be settled by dialogue and diplomacy. Agreements, once reached, must be scrupulously respected. International law should be adhered to without exception, and there should be zero tolerance for terrorism. Excellencies, the situation in the Middle East, West Asia for us, is an understandable concern. There is a widespread anxiety that the conflict would spread further in the region. Maritime trade has also been deeply affected. The human and material consequences of further escalation are truly serious. Any approach has to be fair and durable, leading to a two-state solution. Excellencies, we meet in difficult circumstances. The world must be prepared to think afresh on long-standing challenges. Our gathering is a message that we are indeed prepared to do so. I thank you for your attention. Большое спасибо.
Индия демонстрирует уникальные темпы роста, 7,5% ВВП и народонаселения 10 миллионов плюс каждый год. Это, конечно, впечатляет. Вносит серьезный вклад в развитие нашей организации. И я хочу вас поздравить с успехами, которые Индия демонстрирует. Спасибо большое. Пожалуйста, слово зампремьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов. أصحاب الفخامة والسمو السيدات والسادة، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أود في البداية أن أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأود أن أتوجه بالشكر لكم فخامة الرئيس وإلى الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس هذا العام. نقدر هذه الجهود التي تهدف إلى تعزيز الحوار الدولي في لحظة تحتاج فيها إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية والتعاون لبناء عالم أفضل. من خلال الرئاسة الروسية تجسدت رؤية جماعية تعزز قوة البريكس كمنصة للتعاون الدولي، ليس فقط لحل المشاكل بل في رسم مسار مستقبلي يضمن الازدهار لشعوب العالم. مجموعة بريكس لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، بل هي نموذج لشراكة قائمة على التعاون المتعدد الأبعاد. من خلال هذه المنصة يمكن لدولنا الاستفادة من الخبرات المختلفة وتحقيق تقدم مشترك، وهذا هو الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات، التي لطالما وضعت التعاون الدولي في صلب سياستها، وتؤمن بلادي بأن الشراكة الحقيقية مبنية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وليس على المصالح الضيقة أو الحسابات المؤقتة. نجتمع هنا اليوم مع دول أصدقاء البريكس لبحث سبل العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل وأكثر استقرار. عالمنا اليوم يواجه تغيرات غير مسبوقة تمس كل دوله، بغض النظر عن حجم اقتصادها أو موقعها الجغرافي، سواء كانت التحولات الاقتصادية المفاجئة أو التغيرات المناخية المتسارعة أو التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة أو تفاقم النزاعات والحروب. جميعنا مطالبون بالتحرك لإيجاد حلول بناءة وطويلة الأمد، وهذا هو جوهر تعاوننا ضمن إطار مجموعة البريكس الذي يلتزم بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية كأساس للتعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف. إن تحقيق السلام والاستقرار الدوليين وحده الكفيل ببناء الجبهة العالمية القادرة على مواجهة تحدياتنا المشتركة، وهو القادر على إنهاء معاناة الشعوب والمدنيين في مناطق الحروب والصراعات، وبدء مرحلة جديدة من البناء والتقدم والازدهار. وعلى هذا الأساس فإننا ندعو لوقف فوري ودائم للقتال في قطاع غزة، والسماح غير المشروط للمساعدات الإنسانية للوصول لكافة المدنيين، والبدء بمسار سياسي على أساس حل الدولتين والتعايش السلمي وقرارات الشرعية الدولية للسلام. with all international legitimate decisions. Also in Lebanon, we reiterate the sustainability of supporting international efforts for de-escalation and immediate ceasefire, as well as put an end to the Israeli aggression and the humanitarian crisis. And we strongly condemn the violations to the international
decisions and the UN and Security Council resolutions. Majesties and Excellencies, through our today's discussion to foster cooperation with BRICS states and friends like trade, investment, energy transformation, food security, and food and security in general. This will enhance facing the global challenges more effectively and finds foundations for long-lasting development. UAE believes that expansion of cooperation with partnership states is an opportunity for finding innovative opportunities, opening horizons for mutual benefit. In our today's world, multilateralism is not an option, yet a necessity. Challenges encountering us, economic, environmental, social, we cannot contend with by ourselves. However, multilateralism is the base of stability and growth. UAE is ready to stands ready to go forward to enhance this approach by collaborating with friendly states. My country believes that the key role played by the emerging and developmental countries for forging the future of economy. We believe that the global South must be effective and influential partners in formulating the economic resolutions. UAE aspires through BRICS and close relationship with friends to the promotion of openness, and we believe in building further platforms and partnerships for shared knowledge and expertise that contribute to the enhancement of our future. We proceed with the expansion and promoting, fostering the positive expansion, and we are supporting such reform. Excellency President, once again I extend my sincere thanks to you and to Russia for the warm hospitality and the good organization. I hope the outcomes of our meetings would be a significant step to the fostering cooperation among the BRICS countries. Thank you. Thank you very much. And on our part, I'd like to ask you to give the thanks and the words of gratitude to the President of the United Arab Emirates for active participation in our work. Thank you. Председателю Африканского Союза, президенту Исламской Республики Мавритания, шейху Аль-Музани. Please, the floor is yours. Thank you, Excellency President. Excellency President Vladimir Putin, President of Federal Russia, the chairman of BRICS session, Majesties and Excellencies, Presidents of states and governments, heads of delegations, ladies and gentlemen, at the outset I'm pleased to extend a sincere thanks to His Excellency President Vladimir Putin, President of Federal Russia, for his kind invitation to participating in the BRICS 16th summit held under the motto multilateral cooperation for the sake of security and fair development. We equally extend thanks for the superior due care and warm hospitality provided to us and to our delegation. I would like to express in my name and on behalf of the African Union our deep gratitude and commend to the BRICS grouping for the support given to the African continent and to the appreciated efforts exerted for gaining a permanent seat for the African Union in the G20. Excellencies, Highness and Majesties, ladies and gentlemen, the BRICS today forms one of the most significant platforms for upgrading multilateral cooperation, especially among Global South.
the gradual expansion of this grouping and the disparity of developmental levels between its states and the states seeking its membership express the conviction of the groupings in development and progress, as they are not merits limited to countries than others, rather right to all countries, regardless developmental disparities and contexts. Therefore, we should listen to them, respect their priorities and their basic developmental needs. Development can never be neither effective nor sustainable unless it is comprehensive and is firmly established on international solidarity and cooperation. This general principle is the foundation for our convergence in the African Union for attaining SDGs. We think that stumbled and low SDGs and the existing impotence in lifting the enormous challenges in terms of security, economy, and the environment encountering the world is partially due to the weakened multilateral cooperation and the imbalances of the global international financial political governance and the dramatic shortfall of solidarity of international regional solidarity and concerted efforts. Therefore, the world today, notably our African continent, is in a dire need of a new dynamic of multilateral cooperation and international solidarity and synergy. It is critically necessary to reformulate the rules of the international financial and political governance. It is difficult to our African states to tap its huge development opportunities and liberalize its tremendous potentials in favor of development and growth, while indebtedness issue is still persistent, strongly impeding the development efforts. The development aid system proved its inability to achieving its aspired goals, in addition to the weak representation of the continent in multilateral financial institutions, which doesn't allow it to show respect to the international agenda of its urgent needs, notably related to infrastructure, reinforcing growth, technology transformation, enhancement of educational systems and new technologies. In the aggregate, a new chart for development must be put in place to be more flexible and sustainable and safeguard the countries, the least developing countries, easy access and fair access for financing customized to their priorities. Despite such revision, the reformulation of the rules of the international political governance is important for tackling the international peace and security. The international political governance in the current reformulation makes it more unfair and apply double standard in dealing with the issues on the account of the vulnerable and least developed countries. Double standards while overlooking the humanitarian values explains today to the international community the necessity for halting what we are witnessing in terms of massacres and grotesque massacres in Palestine and Lebanon, as well as the weakened international solidarity and multilateral cooperation explains parts of our impotence in the African Union to terminating terrorism, threatening our peace and security and our developmental efforts. So we have to call for a motto that requires strict observance of the international law and humanitarian
humanitarian international law translating our collective humanitarian values. So it is incumbent upon us all to deepen awareness of the unified humanitarian fate and no effective convergence for the issues of security and peace can be attained without collective symbiosis of convergence. So in order to be able to enjoy long-lasting peace, it is necessary to enhance multilateral cooperation and international synergy and to reform the international political governance for fairer and more balanced representation of the least developed countries. So within this context, I would like to reiterate from this podium our call for granting the African Union a permanent seat in the Security Council to be able to allow its voice to be heard and to observe its priorities on the international agendas. In the African Union, we greatly rely on the meeting this request, and we rely on the BRICS support and the Global South support. I hope for the proceedings of this summit all the best, and I'm fully confident that its results would contribute to enhancement of cooperation. Thank you. Who Russia shares deep historic ties with. We wish you great success and thank you for the participation in our work. Thank you. I now give the floor to the President of Belarus, Alexander Lukashenko. Уважаемые дамы и господа, Distinguished ladies and gentlemen, уважаемый Владимир Владимирович, я поздравляю вас с успешным председательством. Все вовремя и весьма эффективно. It's very timely and highly effective. По историческим меркам период объединение стало центром притяжения. Именно с ним все больше и больше стран связывают свое представление о справедливом мироустройстве. В таком мироустройстве, где обеспечивается равенство суверенных государств, независимо от их размеров, военной и экономической мощи, где признается право каждого самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику. БРИКС – это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений. В силах государств-участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства. Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения. Беларусь традиционно ответственный и эффективный партнер. Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом, складывающимся образе будущего нашей организации. Участие Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим. Позвольте обозначить лишь несколько направлений, в реализации которых мы можем сыграть определенную роль. Первое – безопасность. Взаимное уважение, неделимая безопасность, гарантии странового развития без конфронтации и противоборства, те принципы, на которых необходимо строить наш новый миропорядок с нашей точки зрения. Второе. Устойчивое развитие. Для многих стран глобального большинства, как и для нас, особенно актуальна задача построения устойчивых,
экономически самодостаточных государств при отсутствии больших запасов природных ресурсов, географических и климатических преимуществ. Беларусь с этим справляется. Мы готовы предложить свой исторический опыт, как стать сильнее самих и сделать сильнее других. Как вопреки санкционному давлению и попыткам цветных революций сохранять и приумножать человеческий потенциал, обеспечивать высокие социальные стандарты и достойное качество жизни, коммерциализировать инновации и быстро осваивать технологии. Об этом уже говорили. Борьба с голодом, бедностью, последствиями изменения климата. Беларусь – один из ведущих мировых экспортеров минеральных удобрений, широкого спектра продовольственных товаров, сельскохозяйственных машин и технологий. Мы вносим свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности в мире, готовы взаимодействовать с коллегами в области аграрной науки по вопросам адаптации сельхозкультур к изменениям климата, мелиорации, вовлечения земель сельскохозяйственной обороны. Четвертая – гуманитарная сфера. Белорусское образование ценится в мире за дипломами по самым востребованным современным специальностям. К нам приезжают представители более 110 стран. Важным фактором успешного развития нашего суверенного государства являются сильные научные школы. Среди приоритетов энергоэффективные технологии, наноматериалы и новые источники энергии, промышленные биотехнологии, медицина и IT-сфера. Беларусь наработала ряд компетенций в аэрокосмической области, готовы вносить свой вклад в реализацию инициативы о создании спутниковых систем БРИКС и в дальнейшем консорциума космических исследований. Будем рады делиться опытом и научно-практическими результатами. Дорогие друзья, у Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютным большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале. Со многими мы имеем уже длительную историю успешного сотрудничества. Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате. Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организации. Благодарю за внимание. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо вам за ваше выступление. Беларусь демонстрирует хорошие темпы и качество развития в сфере экономики, социальной области и, конечно, безусловно, внесет свой вклад в работу нашей организации. Спасибо Слово президенту Лаосской Народной Демократической Республики и председателю одновременно в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Пожалуйста, господин Сусулит. The floor is yours. Your Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation, esteemed heads of state and government of BRICS countries, ladies and gentlemen, it is a great honor and privilege to have been invited to the BRICS Outreach Summit by His Excellency President Vladimir Putin, Chair of the 16th BRICS Summit, which provides me with the opportunity to join the heads of state and government of BRICS member countries and developing nations of the Global South here in this beautiful city of Kazan. Excellencies, the international community is currently grappling with numerous challenges, making it increasingly difficult to foresee how the global future will unfold. These challenges pose a significant threat
to global peace, stability, and security, while severely hampering development efforts of many nations, particularly developing ones. Today, more than ever, BRICS plays an indispensable role in reshaping the global order and fostering cooperation mechanisms that are just, equitable, and mutually beneficial to all nations, particularly the developing ones from the global south, which in turn contributes to building a better world. And this commitment aligns seamlessly with the theme of today's summit, Building a Better World Together. I therefore commend the Russian Federation as one of the founding members of BRICS for spearheading key initiatives and establishing much-needed frameworks aimed at creating new yet long-awaited economic and financial difficulties that address the evolving and pressing needs of the international community. Excellencies, the Lao PDR places great importance on multilateralism as a fundamental mechanism for promoting sustainable development, while also emphasizing the crucial role of fostering international cooperation grounded in the principle of multilateralism, which is essential for building peace, security, and equitable development. In 2024, this year, the Lao PDR assumed the ASEAN chairmanship under the theme ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience. We have identified 9 key priorities, including economic integration, inclusive and sustainable growth, digital transformation, cultural cooperation, environmental and public health collaboration, and the empowerment of women and youth. Additionally, we aim to build effective cooperation mechanism that will strengthen collaborations among ASEAN member states and with ASEAN dialogue partners, which also include BRICS member countries. And in this regard, allow me to share some of my thoughts as follows. 1. The Lao PDR views BRICS as a robust and resilient cooperation mechanism with considerable influence on the global stage. We therefore encourage BRICS to continue strengthening its leadership in guiding the world towards just and equitable development. 2. BRICS member countries and developing nations should deepen cooperation at all levels, both bilaterally and multilaterally, while fostering mutual support and assistance for the global south. Expanded collaborations in critical areas such as trade, investment, tourism, digital transformation, clean energy, carbon credits, education, and human capital development will create favorable conditions for achieving the 2030 United Nations Agenda for Sustainable Development goals, ensuring that no one is left behind. And 3. In light of BRICS' notable achievements and its growing significance on the global stage, the Lao PDR wishes to formally express its interest in becoming a member of BRICS. We are eager to enhance our cooperations with BRICS members across a wide range of sectors and look forward to your support in welcoming the Lao PDR as a future member of this group. In conclusion, the Lao PDR remains steadfast in its commitment to supporting and collaborating with BRICS countries and developing nations of the global south. I'm confident that the outcomes of our discussions at this summit will further strengthen our partnership and contribute to building a better world for all of humanity in the future. With that, I wish the 16th BRICS Summit every success. Thank you.
Thank you very much, Mr. President. Thank you for the participation, for active participation as a head of state and as President of the ASEAN. Asia by and large and Southeastern Asia have been undergoing rapid development, and this is going to be a driver of our joint work and our participation and engagement in that region. I'd like to give the floor to President of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan. Distinguished heads of states and governments, valuable friends, I would like to salute you all with love and respect on behalf of myself and my nation. It gives me great pleasure to be able to get together with you on the occasion of the expanded leadership session. And I would like to take this opportunity to thank my dear friend, the President of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin, for his kind hospitality and for his sincere invitation. And I also would like to congratulate him for being such gracious hosts. As of January, Brazil will be assuming the term presidency, and I would like to wish my Brazilian friends the best of luck in their endeavor. Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir. Kıymetli dostlar, ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasını bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz. Şu noktayı incelikle vurgulamak istiyorum. Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor. Türkiye olarak böylesi bir ortamda daha adil bir dünya mümkündür şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya ehemmiyet veriyoruz. BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz. Türkiye, Avrupa Konseyi'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na kadar pek çok uluslararası kuruluş ile gelişen 8 ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kuruluşların kurucu üyesidir. G20'nin ve MİKTA'nın da aktif bir üyesiyiz. Afrika Birliği ve ASEAN'la ortaklıklarımızın yanı sıra Latin Amerika ve Karayip Devletleri topluluğuyla işbirliği mekanizmalarımız her geçen gün daha da gelişmektedir. Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyalogumuzu ilerletmekte kararlıyız. Değerli katılımcılar, küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabilir. Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça gelecek için ne adaletten, ne barıştan, ne de kalkınmadan söz edilir. İsrail'in bütün bölgeyi ateşe atma pahasına sürdürdüğü saldırgan tutumu, hukuk, vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğramaktadır.
The Palestinian people are being massacred in Gaza, and that's a genocide. And Israel is attacking Lebanon as we speak, and they are becoming even more destructive and oppressive. This is a humanitarian crisis that we are experiencing in the midst of the 21st century, and ignoring this fact can never relieve us from our responsibilities. It's an indispensable fact that we have to go back to the borders of 1967 in Palestine, with Eastern Jerusalem as the legitimate capital of Palestine, where a Palestinian state's sovereignty and territorial integrity will be respected at the utmost extent possible, or else a just and a permanent peace will never be established. And I would like to kindly invite all the countries to start recognizing Palestine if they haven't done that. The genocide actors, Israel government, has to be stopped through international community's support. Unconditional weapons and arms sales to Israel should be stopped, because it encourages Israel to become much more destructive. And we have started an initiative within the United Nations to stop weapons from being sold to Israel. I would like to salute you all, and I believe that you will be very supportive of our initiatives. And before I conclude my remarks, I would like to salute you all with love and respect. I hope and pray that this meeting will yield the most auspicious results for the entire human race. And I would like to thank everybody involved in the organization. Спасибо большое, уважаемый господин президент. Турция под вашим руководством проводит независимую внешнюю политику, что вызывает большое уважение. И мы сотрудничаем хорошо в двустороннем плане. Многое делаем совместно для разрешения различных сложных ситуаций в регионе. Уверен, что и работа Турции в рамках нашей организации тоже будет весьма востребована. Благодарю вас. Слово президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. Уважаемые главы делегаций, хочу присоединиться к словам признательности в адрес президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, за традиционный радушный прием и прекрасную организацию нашего мероприятия в древнем Казани, городе тысячелетней истории, где гармонично сочетается культура Востока и Запада. Выступление моих уважаемых коллег подтверждает важность встреч в формате БРИКС+, для широкого диалога и открытого обсуждения актуальных вопросов глобального развития. К сожалению, сегодня мир стремительно идет к расколу. Растет число войн и конфликтов, которые приносят людям огромные страдания, глубокую боль и невосполнимые потери. Фрагментация мировой экономики и торговли усиливает неравенство, технологический разрыв и протекционизм. Возникают новые барьеры между странами. В этих условиях БРИКС, действуя на основе принципов как равноправие, внеблоковность, учет интересов друг друга, уважение суверенитета и права на собственный путь развития, выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения, многостороннего сотрудничества и партнерства. Убеждены, что такая модель взаимодействия может стать прочной основой для формирования новой архитектуры, более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли Организации Объединенных Наций. Поддерживаю прозвучавшие призывы к достижению глобального компромисса путем конструктивного диалога, свободного геополитического соперничества, национального эгоизма и идеологической предвзятости. Считаем, что настало время для реформы мировых институтов управления и расширения ответственного диалога формата юг-юг и север-юг. Уважаемые участники саммита, в ходе продуктивного российского председательства Узбекистан принял активное участие в молодежном саммите и спортивных играх БРИКС, юридическом и парламентском форумах, встречи высокого уровня в области безопасности и других мероприятий. Мы намерены и далее более активно углублять партнерские связи с государствами БРИКС.
будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого объединения. Разделяем фундаментальную приверженность стран БРИКС развитию сотрудничества в целях решения проблем усугубляющегося глобального неравенства и инклюзивного восстановления экономики. Речь идет прежде всего о поддержке национальных программ развивающих стран, направленных на преодоление острых социальных и экологических вызовов, снижение уровня бедности, сокращение технологического разрыва и модернизации инфраструктуры. Важную роль в этом могут и должны сыграть многосторонние финансовые институты. Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов. Мы также заинтересованы в расширении практического взаимодействия в таких сферах, как инновация, цифровая экономика, зеленое развитие, энергетика, безбарьерная электронная торговля. Рассчитываем принять участие совместно в проектах исследовательской группы БРИКС по искусственному интеллекту для упреждения возможных рисков и при разработке единых стандартов управления в этой сфере. Готовы подключиться к создаваемому Центру компетенции БРИКС при Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, а также предложенной инвестиционной платформе. Совместно с партнерами по БРИКСу рассчитываем тесно работать над усилением транспортной взаимосвязанности, созданием новых трансконтинентальных коридоров, формированием надежных логистических цепочек поставок, развитием системы каботажных перевозок. В фокусе нашего внимания будут также вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, преодоления негативных последствий изменения климата, охраны здоровья. Поддерживаем развитие деловых контактов в рамках объединения. Предлагаем рассмотреть возможность подключения к деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран. Уважаемые коллеги, приоритетным направлением партнерства на пространстве БРИКС безусловно остаются вопросы противодействия угрозам и вызовам международного терроризма. Особое внимание следует уделить проблеме упреждения радикализации и распространения экстремистической идеологии, прежде всего среди молодежи. Разделяя обеспокоенность в связи с обострением конфликтов на Ближнем Востоке, он все больше трансформируется в потенциальный очаг глобального кризиса с вовлечением в него соседних стран и крупных держав. Мы с болью в сердце воспринимаем беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе и Ливане. Никакие политические цели не могут оправдать невинные жертвы среди мирного населения, особенно среди детей. Сегодня безотлагательными задачами является незамедлительное прекращение огня и оказание экстренной помощи пострадавшим. Считаем, что единственным решением израильско-палестинской проблемы остается мирное урегулирование конфликтов по принципу «два государства для двух народов». Говоря о глобальной и региональной безопасности, нельзя обойти проблему Афганистана. Наша общая задача не изолировать, а помочь афганскому народу, нынешним властям этой страны в решении насущных проблем социально-экономического развития, мирного строительства и прогресса. Уважаемые участники саммита, Узбекистан готов к тесному взаимовыгодному сотрудничеству со странами БРИКС для достижения общих целей устойчивого развития. Благодарю за внимание. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Узбекистан демонстрирует под вашим руководством впечатляющие темпы экономического и демографического развития. Хочу поблагодарить вас. Да, еще больше, еще потенциал. Also mention that the potential for further development, the room for development is huge. Благодарю вас за участие в мероприятиях форума на протяжении всего года. И мы внимание большое уделяем вопросам, связанным с ситуацией в Палестине. Хочу предоставить слово президенту Палестины, господину Махмуду Аббасу. President of State of Palestine, Mr. Mahmoud Abbas. Thank you.
In the name of Almighty God, Excellency President Vladimir Putin, President of Federal Russia, and the Chairman of the BRICS, leaders, presidents of BRICS, states, ladies and gentlemen, peace be upon you. His blessings about us. I would like at the outset to extend to Your Excellency and to the presidents of the BRICS with sincere thanks for the kind invitation extended to us to participating in the proceedings of this significant session for the fostering collaboration among BRICS states and the global South, which will allow us to expand and foster dialogue and collaboration in the fields of development, innovation, energy, culture, and international peace and security, and to give impetus to resolving the current international and regional crises, at the top of which the Palestinian cause for building a better world. In this regard, we congratulate the countries newly joined the BRICS, UAE, Egypt, Ethiopia, and Iran, for joining the BRICS, which forms a strong indicator to the incremental role of the groupings and its great importance at the international level. We hope that you would accept Palestine's request for annexing to the grouping as soon as possible. The great development of BRICS and the growing desire of other countries to joining the BRICS reflects the urgent need for an international world much fairer and just, given the failure of the current international world for finding a fairer resolution to the urgent causes and the chronic issues that the world suffered from, and at the top of which the Palestinian cause a full year has posed for the gravest catastrophe the Palestinian people is going through since the Nakba in 1948, that is the Israeli war, where the perpetration of genocide and ethnic cleansing are practiced in order to evacuate its population in Gaza Strip, especially now at the moment in North Gaza, the occupation troops is turning the people into hunger, and as well as aggressions by the occupation troops, as well as the terrorist settlers against the Gaza Strip, including the West Bank and East Jerusalem, overthrowing the resolution of the international resolutions, and to expand the conflict, the Israeli government decided to shut down the headquarters of UNRWA in the East Jerusalem and to seize its actions in the occupied Palestinian territories, which necessitates the international community to reject and condemn such a decision and force the Israeli government to withdraw their decision. Therefore, it has become an urgent need and immediate need for the putting into effect the Security Council resolution on immediate ceasefire and allow the runs of the humanitarian aid, as well as the full Israeli withdrawal from the Gaza Strip,
trip, and the Palestinian state would be fully incumbent for allowing the displaced to come back to their homes and start reconstruction works. Presidents and heads of delegates, this is the first test for after 67 years since the Nakba, homelessness and displacement and sufferings of the Palestinian people. It is a high time for putting an end to oppression and terminating the practices of using power and force. So we invite all the international states to put into effect the resolution of the General Assembly on the ruling of the International Court of Justice to end the unlawful occupation of the Palestinian state and to have the East Jerusalem as its capital through 1 year as per the recommendation. So the sanctions must be imposed in case the Israeli doesn't abide by the resolutions and the rulings, and to work with the United Nations. We call for holding a global or universal peace conference. We greatly rely on the BRICS, which has a heavy weight in instilling the international peace and security. The presidents and leaders of delegates, the Palestinian state considers the principles on which the BRICS is based an indispensable part of its policy that believes in justice and mutual respect and common prosperity, which also represent the aspirations of our population. We extend our thanks to the leaders of the BRICS for their courageous and audacious stances in support of the Palestinian cause and the independence of Palestinian. We reiterate in this regard the Palestinian desire to be annexed to the BRICS group and to reinforce collaboration and involvement with the BRICS members. We stand ready to be committed to its goals and the activities and the practices of its group for the fulfillment of its activities and for the achieving a strategic partnership for a better future for humanity. Mr. President, I thank you for your statement. I wish all success to the grouping's members. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Вы обратили внимание на взаимодействие БРИКС и глобального юга. Это одно из наших основных направлений. Что касается ситуации в Палестине, конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да, это у нас тоже на границах то же самое происходит, к огромному тоже нашему сожалению. Но гуманитарная катастрофа в Газе, это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается на болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете. Мы все должны сделать все для того, чтобы ситуация была изменена в корне, и в основе этой, безусловно, лежит создание палестинского государства, так как это было предусмотрено соответствующими решениями Организации Объединенных Наций. Необходимо и выполнять все эти решения в полном объеме. Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней работе. Пожалуйста, слово для выступления президенту Венесуэлы, господину Мадуро. Mr. Maduro. Bueno, buenas tardes, presidente Vladimir Putin, querido compañero, Your Excellency, presidente, jefes de Estado, President Putin, jefes de delegación. Yo había traído un discurso para leer, pero friends, de verdad que esto es un diálogo muy enriquecedor. Representatives of BRICS countries, y ha habido un conjunto de elementos de aporte que he tomado nota. En esta búsqueda permanente por construir
lo que ha sido una bandera histórica de los últimos 70, 80 años de la humanidad. Construir un nuevo orden internacional. Felicito, señor presidente Putin, por el carácter incluyente, convocante, unitario del liderazgo que ha ejercido Rusia para la organización de esta exitosa cumbre. Venezuela ha participado de manera modesta en todas sus instancias, organizing this todos successful sus summit. foros Venezuela has taken a minor portion in más de 200 reuniones enriquecedoras taking part in en la various búsqueda meetings de soluciones which were over prácticas 200 a las activities necesidades de este mundo. whose focus was to find La tangible aspiración de un mundo solutions diferente to the needs of the modern es world. tan The antigua world como la humanidad. that seeks to Luego de la create Segunda Guerra Mundial, a new world order. la reconfiguración de un sistema de Naciones Unidas And this aspiration is centró el as old esfuerzo de as the todas las world potencias y itself. todos los The pueblos. United Nations Y organization efectivamente se estableció concentrated the efforts un of sistema all que creó nations, una gran of all esperanza. powers, and Y se fijaron we las came up bases with a system del that derecho gave rise internacional, to que fue asumido de manera rays of hope consciente e involuntaria and por outlined the países de main todas las principles of regiones international law. del planeta. La búsqueda And de all cambios the nations of the lo planet recordaba followed el these canciller de principles. Brasil. But Tuvo a the grandes líderes quest for changes en la fundación mentioned del by movimiento de the países no president of Brazil alineados, que fue una gran esperanza ya a finales de los continued. años There were 50, leaders who created 60, the non-alignment movement con Egipto, Indonesia, as far back as in Cuba, the 50s, entre 60s, los grandes involving Egypt, promotores de Indonesia, ese Cuba. momento de descolonización del They were the África, del main Asia y de countries who búsqueda de la developed independencia y la the dignidad. decolonization El movimiento efforts de países no of alineados Asia and Africa. They jugó were un papel looking for estelar independence para su momento, of para su the época. new states. And Igualmente, the el non-aligned G77 movement surgió did contribute como parte de la necesidad de la defensa del sistema de Naciones Unidas, secretario general Antonio Guterres, y ha jugado un papel también importante. Was Los created BRICS to ensure global security. surgió en un momento en donde hay un cambio de época, Mr. Antonio Guterres, hay una mudanza de la época histórica. Ha surgido una nueva época. Y han surgido nuevas superpotencias, nuevas potencias y países que modestamente como Venezuela o regiones como América Latina y el Caribe. Aquí está nuestra hermana Cuba, nuestra hermana Bolivia, nuestra hermana Nicaragua. Venezuela, Latin American countries, Aspiramos Bolivia, Nicaragua, desde la Cuba, modestia who are also de represented nuestra here. existencia, pero con la grandeza de nuestros sueños, but still aspiramos try a que to se make respete efforts nuestro to derecho a la put into independencia, practice our al dreams, futuro y al to desarrollo. fulfill them, and while making sure that our right to independence, future development is respected as well. We are trying to contribute to global issues. I recall the Johannesburg Declaration, the Kazan Declaration. These documents specify economic decisions, practical global trade, in order to come up with solutions for financial needs. These are the new needs, Your Excellencies, Presidents, and we must be open discussing these. We must be loud and clear. It is everyone's understanding that these new needs need to be met. It isn't sufficient just to reform financial and currency system. Sometimes it seems that the systems can no longer be subjected to further reforming because previous colonial countries of the West are trying to impose their hegemony by using hegemonic currency systems through monetary loan systems, through certain financial economic packages. They impose their conditions. In this regard, Venezuela welcomes and emphasizes the need for more vigorous steps in order to consolidate the activities of the new development bank of BRICS in order for the global South countries to be able to develop, in order for us to make progress in the new payment system that would replace
the payment systems that are at times used as a weapon to commit aggression. Venezuela was a victim to such policy as it is common understanding. We must create a mix of currencies that would combine the strong currencies of superpowers and being able at the same time to maintain our national currency. Every country must aspire for a solution to promote the inclusive economy of our country, of our countries, those who want to live in dignity. Additionally, there is an objective to reform the United Nations. I have had a conversation with the UN Secretary General Antonio Guterres. Every missile that hits residential buildings in the Gaza Strip, wounded, killed in Beirut or in South Lebanon, these missiles destroy the United Nations. Where are the International Criminal Court? Or is it only being used to persecute global South countries? Where is international justice? Are they only there just to publish documents and communiques? How about life of women, children in the global South? Let's search a practical and bold plan to reform the United Nations organization, which is agonizing effectively as we see the rise of Nazi regimes against the backdrop of the painful past. The new world to be created is being born right as we speak, with BRICS being at the core of this new nascent world. This world would build on humane principles. As I have said during our bilateral meetings with President Putin, the thing I said was, Venezuela belongs to the BRICS family. I thank you for the invitation extended to our country. It is the first time that the President of Venezuela participates in a BRICS meeting. We share the BRICS principles. I'm convinced the historical truth behind this for over 200 years when Simon Bolivar, the liberator of our country, with his saber in his hand, liberated our nations, our continent. He fought for the balance worldwide. Hugo Rafael Chavez, our commandant, said, we are waiting for this multipolar world, multi-centric world to be created. Your Excellencies, Mr. President, you can count on the Bolivarian Republic of Venezuela in order to put into practice this historical project. Thank you so much. Уважаемый господин президент, Thank you. Venezuela, under your leadership, continues the policy of Commandant Chavez to strengthen the national sovereignty. You demonstrate good rates of development. Last year, it was 5.5%. This year, we expect more than 7% of national growth. And I'm sure you're on the right track. And the legitimate government created under your able leadership after the election will do a lot to promote your country and promote cooperation with other countries too, within the framework and within the circuit of BRICS. Thank you so much for your speech. Now, the floor is given to the President of the Republic of Kazakhstan, Mr. Takayev. Distinguished heads of state, Your Excellency, Secretary General of the United Nations, first and foremost, I'd like to extend my sincere appreciation and gratitude to the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, for his invitation for the excellent setting of the BRICS Summit in Kazan, which is a historical
unique historical city of the Eurasian continent. Now BRICS is a global center of the global attraction. Practical interest is expressed by multiple countries who seek to have a mutually beneficial cooperation. BRICS has a strong potential for development and brings together countries from different continents. It strengthens solidarity, it efficiently uses joint opportunities to the benefit of all participating countries. BRICS has both the resources and the experiences to build a future building on the principles of joint prosperity, mutual respect and partnership. To Kazakhstan, Kazakhstan attaches a lot of importance to the fact that with every BRICS member state we have truly friendly relations. I haven't a single doubt that the multilateral efforts of BRICS will contribute to the activities of the United Nations, which still represents an irreplaceable entity, being universal to the principles of diplomacy and dialogue as enshrined in the United Nations Charter. Form the core of the BRICS agenda. It promotes peaceful settlement of conflict and strengthening the strategic stability. We highly appreciate the concept of Russia to come up with equal and indivisible security in Eurasia in order to reduce geopolitical tensions through strengthening mutual trust and cooperation. Kazakhstan supports the initiative of China, the Global Security Initiative, which seeks to maintain global stability, protect sovereignty, and to use multilateral avenues and to peacefully settle conflicts. Kazakhstan generally supports China and Brazil's peace plan on Ukraine. Our country shares the concerns of participant countries of BRICS by the exacerbation in the Middle East, which resulted in multiple casualties and the humanitarian catastrophe. Our joint resolution of the root causes of the conflict, such as poverty, inequality, lack of education, are to address this is, in our opinion, the key factor to strengthen international political solidarity. Kazakhstan supports the idea to reform the United Nations Security Council, to extend it by inviting new members from Africa, Latin America, and Asia. The voices of the Global South countries are to be loud in addressing the issues of peace and security, and BRICS can play a pivotal role in this process while strengthening the representation of the so-called medium powers and developing economies in the global governance structure. Kazakhstan considers BRICS as one of the driving forces of the overall progress worldwide. We note with satisfaction the dynamic growth of the trade between Kazakhstan and the grouping countries. In 2023, it was almost 50% of our foreign trade balance. We seek to extend mutually beneficial cooperation in such areas as trade and investment, IT, technologies, critical minerals, food security, education, and tourism. Kazakhstan is ready for close cooperation in order to strengthen the transit and transport cooperation in the BRICS area. Our country attributes particular importance to further development of the initiative entitled One Belt, One Road and South North International Transport Corridor, as well as its links to the Trans-Caspian transport route connecting Asia and Europe through Kazakhstan, through the Caspian Sea. It is a possibility to give additional impetus to foreign trade in the long run. Kazakhstan seeks to form lasting partnership relations within BRICS Plus format with a view to strengthening the energy security. We are interested in promoting the existing and in launching future-oriented prospects when it comes to oil and gas processing as well as critical metals. We should use the vast BRICS potential for overcoming the challenges related to climate change, such as extreme global warming and
desertation. We are convinced that our BRICS efforts will make it possible to enhance the connectivity between North and South, eliminate imbalances between our countries, strengthen national security, and put in place conditions for a global process. Once again, I would like to assure you that Kazakhstan firmly intends to work jointly in the BRICS format in order to strengthen multilateral cooperation in the interest of a sustainable and secure development of states. I am confident the BRICS summit in Kazan will go down in history as an important milestone on our path to a better and juster world. I thank you for your attention. Thank you so much, Excellency, Mr. President. You have given a good assessment to the BRICS development. You mentioned that 50% of trade turnover counts for trade with BRICS countries. Those are real figures and real indicators of our cooperation. Logistics is very important. We attribute great attention to this factor, and we hope for active cooperation with Kazakhstan. And now I would like to give the floor to President of the Republic of Azerbaijan. Dear Vladimir Vladimirovich, dear colleagues, ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my gratitude to the President of the Russian Federation, to Vladimir Vladimirovich Putin, for the invitation. I would like to seize this opportunity to congratulate the Russian Federation on successful chairmanship in BRICS. Azerbaijan is an active advocate of multilateralism, which was demonstrated by us during our chairmanship in the non-aligned movement in the 2020-2023. During the 4 years of our chairmanship, non-aligned movement has made great strides towards its institutional development and solidified its stature within the system of international relations. Our successful chairmanship experience is helping us today as a chairman in the measures in Asia. Using our geographical location and infrastructure, Azerbaijan has become one of the most important hubs in Eurasia, north, south, and crosses our territory, and all the segments of this transportation corridor are operating successfully. For the time being, given the drastic increase in cargo shipment across our territory, we're investing, making new investments to expand the handling capacity of those corridors. Next month, Baku will be playing a host to largest international climatic conference, COP29. Unanimous decision of nearly 200 countries regarding hosting by Azerbaijan of the COP29 is a testament to support our policies and to the confidence. We are contributing to cooperation between Global South and Global North on climate, and we will do our best to achieve mutual understanding both on climate change and also the matters of global security, rule of international law, non-interference of each other's affairs, and mutual trust. Thank you very much. Thank you so much. As you have pointed out, quite rightly, the role of Azerbaijan in the development of logistics corridors is extremely important. But not only that, bearing in mind the growing trade volumes with Russia and other BRICS states, I believe what President of Kazakhstan has just mentioned also is very important. I would like to wish you all the best. Thank you so much, and now I would like to give the floor to President of the Republic of Congo, His Excellency Mr. Denis Sassou Nguesso. Monsieur Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, Your Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation and acting chair of BRICS+, Excellencies, heads of state and government, distinguished participants of the summit, ladies and gentlemen.
I would like to express my gratitude to His Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation, who has gathered all of us on the occasion of the 16th BRICS Summit. I would also like to welcome heads of state and government present at this high-level meeting that is dedicated to the key issues related to global economy and the future of the peoples. I thank the authorities of the Russian Federation for their warm welcome extended to me and my delegation. J'adresse mes vives félicitations pour l'organisation remarquable sincerely congratulate you on superb arrangements. BRICS hier, BRICS plus aujourd'hui. There was a BRICS meeting, now BRICS Plus meeting is taking place. The enlargement of BRICS and the number of today's participants is testimony to a greater interest on the part of Global South. Our collaboration would contribute to a just and more prosperous world order. Pour nos nations du Sud est d'unir nos efforts afin de créer des mécanismes financiers alternatifs qui régulent avec plus de justice l'économie mondiale au bénéfice des intérêts légitimes de nos États. Ici, sur les rives de la Volga, ce jour, une séquence déterminante de l'avenir du monde en réponse à des turbulences économiques sans précédent. En développant des institutions financières plus adaptées aux réalités contemporaines et en renforçant des échanges commerciaux entre nos pays, nous pouvons bâtir notre avenir sur des économies autonomes et plus résilientes. Une telle approche implique de réformer les institutions financières internationales pour qu'elles reflètent davantage les réalités économiques actuelles et prennent mieux en compte les attentes légitimes de nos peuples. Take into consideration the legitimate aspirations of our peoples. My country, the Republic of Congo, fully shares the aspirations of BRICS Plus countries, particularly when it comes to peace on the planet, general progress, and constructive multilateralism. De l'importance croissante while being aware of the growing importance of economic and political cooperation between the countries of the South, the Republic of Congo shows particular interest to the goals that had been outlined by the BRICS Plus countries, that is, contributing to inclusive and sustainable development, as well as making active contribution to the successful implementation of these important missions. Apart from having similar economic interests, our countries share common culture. It strengthens friendship between our nations. It is in this spirit that the Republic of Congo calls on implementation of joint initiatives in the field of education and culture. De promouvoir un dialogue interculturel enrichissant. Par ailleurs, situé au cœur du bassin du Congo, mon pays est engagé depuis près d'un demi-siècle dans la protection de l'environnement en lien avec la lutte contre les changements climatiques. J'en appelle à une coopération plus renforcée pour la préservation des écosystèmes de biodiversité. À ce sujet, le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies la résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement.
decade pour of consolider reforestation le rôle crucial des forêts in order to dans underscore the la important role played régulation by du the climat. forests for climate J'invite regulation. donc les BRICS+, I call on à BRICS se plus placer à countries l'avant-garde de cette lutte au service play de a la leading role survie in de this l'humanité fight for entière. survival of the entire humanity. Tout en saluant vos efforts en matière de I welcome protection your de efforts l'environnement aimed at protection of the et de environment réduction des émissions and de gaz reduction of à effet de greenhouse serre, gas emissions. je sollicite l'appui des BRICS+, And I also en vue call de BRICS plus l'adoption de countries cette to support résolution the adoption par of this les resolution Nations Unies. Je vous remercie. in the United Nations Organization. I thank you for your attention. Большое спасибо, уважаемый господин Thank you президент. so Вы much, отметили, что Your страны Excellency, Mr. глобального President. юга You разделяют noted чаяния that global стран-членов South БРИКС. countries И share вот aspirations of это BRICS общее видение countries. очень многих сложных It проблем is a нас joint действительно vision настраивает на on совместную many работу. А объединяя issues усилия, мы, безусловно, будем идти. makes us Спасибо вам большое за участие в работе. better coordinate our Слово positions. Thank you президента for your многонационального participation. государства And now I Боливия, give the floor to господину President of Катакору. plurinational state of Bolivia, His Excellency Mr. Katakore. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Thank you so a todas y much. todos. Saludamos a nuestro hermano Good afternoon. presidente de la It is Federación my pleasure Rusa, to welcome all Vladimir participants, Putin, and quien particularly quiero agradecer our nuevamente brother, por la gentil President of the Russian invitación Federation, que en el ejercicio de Vladimir la Putin. presidencia pro Thank you for your tempore del invitation. bloque de países BRICS hizo partícipe a nuestro Estado You plurinacional are currently de holding Bolivia the chairship en esta in the cumbre. BRICS. Saludo a mis colegas presidentes, you for líderes your de países invitation miembros de los BRICS y to países participate in invitados this meeting. a esta cumbre. I Saludamos a la welcome presidenta del Banco de BRICS Desarrollo leaders del BRICS, and hermana heads Dilma of Rousseff, participating countries. y a todos I los welcome the presentes. President of the New Development Permítame Bank, iniciar Madam Dilma agradeciendo Rousseff, también and el all cálido participants. recibimiento At the de outset, I Kazán would like to express my y la gratitude hospitalidad for brindada. your warm welcome in Kazan Es un and the honor para hospitality Bolivia extended participar en este to my foro, country. It is a great honor for reafirmando nuestra Bolivia to convicción de take que el part in BRICS this forum. es una It prueba tangible de la posibilidad de crear un nuevo shows orden that mundial más equilibrado y justo we are para la able to humanidad. establish a new Nuestra multipolar presencia world hoy order that would be subraya la better afinidad de balanced Bolivia and more just for the entire humanity. con las propuestas Bearing in y mind the compromisos similarity de los países BRICS, and the commitment of especialmente en lo que Bolivia respecta to the a las reformas goals necesarias outlined para by el your crecimiento countries. y desarrollo de los países emergentes state y that en we desarrollo. need to take reforms Bolivia in order to cree better reflect the firmemente interests en la of integración developing regional y countries. global Bolivia is como el firmly mecanismo más convinced efectivo para alcanzar that el desarrollo global integration conjunto. is needed. It is the Tener most important una visión mechanism for compartida joint sobre la development. gobernanza global nos We share acerca the aún más vision al of BRICS. a better global Hoy governance, es un día and it fundacional brings us even closer to de BRICS. un nuevo momento en la Today historia is de la economía a mundial, milestone. It is a un very día de important esperanza day in the history of global en que se economy. ve It is a muy bien day of hope representada la palabra BRICS when we en see un sol how multicolor good, how hecho de well banderas de los BRICS, países fundadores del bloque y que se is expresa symbolized en el logo by de many esta cita. colors of the flags of Definitivamente all countries, and es un it nuevo is even amanecer better que reflected anuncia in no the solo motto of today's day. la caducidad It is del a acuerdo new de day, it is Bretton a new Woods que chapter. desde 1945 It means marcó that la Bretton Woods prosperidad institutions para los países de established in Occidente, 1945 usando has como expired. nave It was an era of insignia la prosperity of the economía West. y la dictadura del dólar norteamericano They used para dominar y dictatorship of someter dollar económicamente a los pueblos de in Asia, order África y to América Latina subordinate and ensure dominance y over construir Asian, una African, camisa and de Latin fuerza a American las countries, relaciones centroperiféricas, and thus to sino que es también contain un nuevo the amanecer periphery. porque anuncia la instauración de una tendencia We see a irreversible new day hacia la multipolaridad. because the trend is irreversible. Todo tiene su tiempo It is a bajo el path sol, dice un to proverbio que multilateralism. expresa la sabiduría de los pueblos, que además representa a culturas milenarias mancilladas por el horror de la guerra, la destrucción y el hambre de su gente, sin respeto alguno por los tesoros en las artes que poseen, ni de sus bellos entornos naturales, a veces convertidos en páramos, por solo la ambición del control y la explotación de los recursos naturales estratégicos. Pese a ello, estos pueblos Due to
milenarios mantienen su acervo cultural como expresión de una memoria larga
y de resistencia que los hace indestructibles. Los pueblos del mundo vivimos muchos años bajo el control y la hegemonía del poder unipolar. Después de fracasado el intento de construir un modelo guiado por el bipolarismo, hoy, con potencia histórica incontenible, el multipolarismo emerge y se posiciona sobre las relaciones políticas y económicas planetarias, pues la situación del planeta Tierra ha llegado a límites de poner en peligro la sobrevivencia del ser humano y la madre Tierra. Debido a una irracional carrera armamentista y concentración de la riqueza en pocas manos, en la que cotidianamente se producen más y más armas estratégicas para mantener dominio frente a posibles respuestas de las considerables amenazas y desigualdades entre ricos y pobres se acentúan. El mundo ha tomado conciencia de esta realidad y por eso el multipolarismo brota como una necesidad y expresión de la libertad de pueblos y naciones, injusta y cruelmente castigada, con acciones genocidas, como los ataques militares a Palestina, el bloqueo económico a Cuba, o el neocolonialismo cruel ejercido sobre el pueblo saharaui, al que se le niega su autodeterminación. En este contexto, es fundamental recordar que Bolivia ha presentado una declaración de intervención en el caso relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. En el litigio Sudáfrica versus Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Bolivia reitera su firme compromiso con los derechos del pueblo palestino y con la paz en Medio Oriente. No podemos olvidar actos de desestabilización e intentos de supresión de democracia legalmente constituidas a través de golpes de Estado en pueblos que son potenciales víctimas del poder occidental que pretende seguir controlando el mundo desde 1945. Nos referimos a Venezuela y su petróleo, a Bolivia y su litio, así como a Honduras y Colombia por su posición geoestratégica, para solo hablar de América Latina. Más allá de estos grandes problemas, de estos macro problemas agendados por el unipolarismo, en este momento fundacional la Federación Rusa acoge la presidencia pro tempore de los BRICS, prometiendo que su acción se centrará en promover toda la gama de asociaciones y cooperación en el marco de la articulación en tres áreas clave: política y seguridad, economía y finanzas, y vínculos culturales y humanitarios. Palabras que reflejan que los seres humanos no somos meras cifras estadísticas ni patios traseros, sino personas y pueblos con historias y culturas. Sin embargo, en una situación mundial como la actual, entendemos que los cambios no se decretan, sino que son parte de todo un proceso. Es imprescindible una reforma como la expresada en el diálogo de ministros de Relaciones Exteriores del BRICS con países del desarrollo del 10 de junio de este año, que sus 54 puntos da pistas de los asuntos que serán materia de su trabajo, las que más allá de la cooperación económica muestran una visión y cosmovisión compartidas. Creemos que es preciso construir un sistema internacional y multilateral más ágil, eficaz, receptivo, representativo, legítimo, democrático y responsable, que permite una participación más eficiente de los países en desarrollo y menos adelantados, para insertarlos en la toma de decisiones de la que ahora están excluidos. Hoy el poder económico se va trasladando de la región transatlántica al Indo-Pacífico, pero las instituciones de gobernanza mundial siguen centralizadas en el norte global, siendo que estas instituciones juegan un rol
definitivo a la hora de tomar these decisiones e institutions play a imponer decisive sanciones role sobre during el the comercio, decision-making la progress salud, and el the suministro de decision of energía sanctions on y la seguridad trade, alimentaria. the energy Esto supplies, debe cambiar. and food security. This has to En este change. contexto, el Estado In plurinacional de line with Bolivia this, mantiene the la posición que plurinational respalda state of las Bolivia reformas de los organismos como el supports Consejo de Seguridad de Naciones reform Unidas, of such el bodies Banco as the Mundial UN y Security el Fondo Council, Monetario the World Internacional, Bank and International los Monetary cuales deben Fund, ajustarse a la which have realidad to de adapt manera equitativa y representativa, to the reality for escuchando a todas las just and demandas de manera representative igualitaria y basis. considerando a aquellos nuevos actores All de demands poder. have to be taken equally and have to take into account Apostamos all the por el fortalecimiento del pillars nuevo of Banco de power. Desarrollo, We support una the reinforcement institución of the clave new para Bank of financiar Development, proyectos a países en which is a desarrollo key como structure Bolivia for y para financing lograr un the futuro projects of más developing próspero countries y such as equitativo. Bolivia Los desafíos in order globales to achieve a y fairer la crisis world. multidimensional del Global capitalismo threats and a los que hoy nos challenges of enfrentamos capitalism that we're demandan de la facing fuerza today mancomunada require the y unification solidaria of forces de la and mayoría de los solidarity países que hoy of the representan majority el of sur world global. countries who Estamos represent the seguros global south today. Que a través del potencial de We are nuestros países en convinced desarrollo that thanks to y the con el potential of apoyo our del bloque countries, BRICS podemos and with the impulsar support la of BRICS transformación de la countries, economía y la gobernanza we will mundial manage to stimulate the para transformation of fortalecer el economy and despliegue de un global desarrollo government in order to conjunto y de beneficio mutuo reinforce the establishment of mutually beneficial en los grandes development avances de la ciencia y la tecnología, based on la conectividad great digital achievements y las energías in renovables. technology, science, digital Bolivia connections, es un and país rico renewable en energy recursos sources. naturales. Somos la primera reserva Bolivia is a mundial de country litio. rich in mineral Poseemos sources, natural importantes reservas de resources. gas natural, We're the first in supplying minerales lithium. We tradicionales have y natural tierras gas, raras. traditional Estamos en el minerals, proceso de and rare industrialización earthly elements. y nuestra We're participación going en through el the process of BRICS pretende el industrialization, and our beneficio mutuo participation in de este BRICS nuestro is proceso. aimed at mutual benefit of all the participations Vuelvo of this process. a considerar que esta reunión en Kazán fundará un nuevo I momento en believe la that this historia, meeting in Kazan en que los pueblos y will naciones map out a new históricamente sojuzgados momentum in history, se alinearán tras el escudo de los BRICS y la multipolaridad. where many Y countries, juntos, en la calidad que sea pertinente, their attempts haremos to enslave efectivos them, nuestros anhelos and nacionales depending on y nuestros different procesos conditions, de we will try desarrollo to map out our con soberanía aspirations, the de process nuestros of development, territorios, sin injerencia to de gain ningún back the tipo, sovereignty of our con countries without any autodeterminación, interference, recuperando los sitios institucionales to que Occidente nos negó self-determination, usarlos para recobrar el in sentido de order las to restore relaciones sense in international internacionales, relations. respetando el derecho internacional y ejerciendo With respect justicia for con international nuestros law pueblos and while dominados por la ensuring unipolaridad occidental y la tiranía del dólar equality for our estadounidense. nations Que las decisiones y subjugated los to the resultados de esta tyranny cumbre and dollar. se And traduzcan at the en end of acciones this summit, concretas we believe our que results beneficien a should nuestro result pueblo y in señalen actions that will la benefit our construcción a un nations futuro prometedor para el and will desarrollo global contribute de la to a humanidad promising y future de for the nuestras global generaciones development venideras. of Muchas humankind gracias. and our future generations. Thank you very much. Уважаемый господин президент, вы упомянули о Бреттон-Вудской системе, которая была положена в свое время в основу международной финансовой системы. И напомню, что стабильность доллара тогда обеспечивалась в том числе привязкой к золоту. Но были потом и ямайские соглашения, которые отстегнули доллар от золота. И единственные гарантии стабильности этой мировой валюты стала стабильность одной экономики, мощь и доминирование в мире. Теперь ситуация в мировой экономике естественным образом меняется. Я хочу это сказать и подчеркнуть. Естественным образом. И наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер. В рамках БРИКС и спокойно в рабочем режиме занимаемся. Tackling in the BRICS institutions, and we will continue to do it gladly with the countries involved in our process. Please, now I give the floor to the Prime Minister of Armenia. Please, the floor is yours. Thank you very much, President Putin, distinguished heads of delegates, dear colleagues. First of all, I would like to thank you for the invitation to take part in the
outreach BRICS Plus meeting, and I would like to express my gratitude to the President of Russian Federation for the hospitality for the organization of today's summit at the highest level. The theme of today's meeting, BRICS and Global South, building a better world together, and I believe in this context it is especially relevant, announced by the Armenian government, Transport Communication Project, the crossroads of the world. The meaning of this project is that Armenia is ready and is interested to organize in their territories to pass loads, transports, passengers of cable routes. This is the shortest route between the Black Sea and the Persian Gulf, through the territory of Islamic Republic of Iran, Armenia, and Georgia. This is the north-south route. This is as well the shortest route between the Caspian and the Marble Sea, through the Azerbaijan, through Armenia and Turkey. This is the direction east-west. And of course, this route can also be used for transport communication connections between Azerbaijan and the Nakhchivansk Autonomous Republic. Taking into consideration this approach, we have proposed to Azerbaijan mechanisms of facilitated procedures of transborder control, as well as ensuring additional security measures, taking into account legal base and with full respect for sovereignty of both states. I would like to once again emphasize that Armenia is capable of providing and will fully provide the secure transition of carriages of transports and people through our territory. This is our desire, this is our obligation. We will guarantee and we will continue to guarantee it at all times. All claims that Armenia supposedly has agreed that a third party will ensure the security of communications on its sovereign territory, or perhaps it's supposing some document is not real. Dear heads of states and delegation, yesterday the Armenian parliament ratified a document on joint action of Commission on demilitarizing the border and the transnational security between Armenia and Azerbaijan, as well as the State Commission of delimitation of the state border between Azerbaijan and Armenia. After the aforementioned document comes into power in both countries, we can facilitate the process of demilitarization between Azerbaijan and Armenia based on the basic principles of the Almaty Declaration of 1999. I would like to point out separately that the decisions of the Constitutional Court of Armenia on these documents fully took off any concerns of the supposed presence in the Armenian constitution of territorial claims towards neighboring countries. We would like to state that these interpretations are baseless and illegitimate. Dear colleagues, both Armenia and Azerbaijan over the last months have repeatedly stated that the agreement project towards building majors and interstate relations between Armenia and Azerbaijan have been agreed upon almost at 80-90%. We've fully agreed относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем. По вопросу соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силы, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором.
disposed for the sides by the peaceful agreement. Our assessment is the following. As of today, the project that has been agreed upon already formulates, addresses, and solves all the principal issues necessary to ensure a steady basis for peace and normalized relations between Armenia and Azerbaijan. And we propose to Azerbaijan to sign these agreements. Thank you for your attention. Большое спасибо, уважаемый господин премьер-министр. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Только что вы сказали о проектах логистики. Это очень важное направление сотрудничества в регионе. И положительно относитесь к тому, чтобы эти проекты осуществлялись и с Азербайджаном, и с другими странами региона, о чем мы постоянно в течение последних лет много говорим. И очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границы, а это верный путь действительно к borders, and I believe this is a great path toward peaceful agreement. And this is the goal of our meeting today, to exchange our point of view with the President of Azerbaijan. So I believe this is very in line with our work today. Thank you very much for your address. I now give the floor to the President of Kyrgyzstan, Mr. Zhaparov. Владимир Владимирович, уважаемые главы государств и правительств, Ваше Высочество и Превосходительство, дамы и господа, прежде всего хотел бы поздравить Российскую Федерацию с успешным председательством БРИКС, пожелать успехов и плодотворной работы, а также поблагодарить and effective work, as well as thank you for a warm welcome and the hospitality in Kazan. I'd like to express my gratitude to Mr. Putin for the kind invitation to take part in this important event. Текущая насыщенная повестка дня БРИКС представляет особую актуальность для всего человечества. В этом объединении мы видим уникальную платформу, которая продвигает принципы суверенного равноправия, взаимного уважения и доверия, невмешательства во внутренние дела и совместного экономического развития. Мы разделяем цели и принципы деятельности БРИКС по представлению возможностей для экономического и социального роста, развития предпринимательства, продвижения цифровых технологий, разработки инновационных и экологически чистых технологий, решения климатических проблем. Хочу добавить, что это полностью совпадает с целями устойчивого развития, интегрированными в национальную стратегию развития Кыргызской Республики до 2040 года. Уважаемые друзья, после десятилетий глобализации и интеграционных процессов современное мировое сообщество становится свидетелем геополитической и экономической фрагментации. Стал ли мир более безопасным, стабильным и процветающим? Вопрос, конечно же, риторический. Сегодня доминирует не международное право, а право сильного. С каждым годом появляются новые разделительные линии. Растут расходы на вооружение, которые следовало бы направить на созидание и преодоление экономического неравенства. Избранные страны продолжают богатеть, сдерживая международную торговлю, и манипулируя финансовой системой. Это наносит ущерб малым и экономически уязвимым странам. Несмотря на нынешнее сложное геополитическое положение в мире, Кыргызстан принимает все меры для устойчивого развития и уже добился значительного прогресса в этом, в том числе благодаря проведению масштабных реформ. Экономика страны в последние годы развивается уверенными темпами, несмотря на неблагоприятные внешние факторы и сложности на мировых рынках. За эти 3 прошедших года рост экономики составил в среднем 7%. Наш опыт показал, что при правильном ведении, политической воле
эффективном управлении даже небольшие страны с ограниченными ресурсами могут достигнуть хороших экономических результатов. Актуальным является сотрудничество в борьбе с последствиями изменения климата, которые зримо проявляются в горных экосистемах. Так, например, разрушение экосистем и загрязнение окружающей среды оказывает непропорционально сильное влияние на горные страны. По инициативе Кыргызстана и при широкой поддержке горных стран реализуется пятилетие действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы, принятое Генеральной Ассамблеей ООН. Наша другая инициатива – это закрепление нового глобального диалога по изменению климата в качестве ежегодного мероприятия в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата и формировании переговорной группы горного партнерства. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к участникам мероприятия, поддержать инициативу кыргызской стороны. Уважаемые дамы и господа, Кыргызстан выступает за справедливый и недискриминационный международный экономический порядок, всеобщий доступ к благам мировой экономики и современным технологиям. Внешняя торговля в полной мере должна служить целям устойчивого развития. Убежден, что разработка альтернативных механизмов трансграничных платежей БРИКС, новых финансовых инструментов с использованием цифровых возможностей, совершенствование платежной инфраструктуры будут способствовать росту и эффективности торговли в региональном и глобальном масштабе. Кыргызская республика заинтересована в сотрудничестве с новым банком развития в рамках финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития как в государствах БРИКС, так и других развивающихся странах, и надеется, что его роль будет только возрастать в целях искоренения нищеты, развития инфраструктуры и повышения устойчивости к глобальным вызовам. Мы готовы поделиться с заинтересованными участниками и партнерами формата Outreach BRICS+, своим опытом по развитию цифровизации и инфраструктурных проектов переходу к зеленой экономике. Заслуживает одобрения научно-образовательный кластер БРИКС. Видим большие перспективы в развитии культурного и творческого взаимодействия стран формата. Готовы присоединиться к развитию этой важной сферы и культурным обменам. В целях демократизации международных отношений хотел бы поделиться следующими соображениями. Первое. Для установления прочного мира в интересах будущего поколения важно не допустить так называемой блоковости, либо разделения государства на своих и чужих. Второе. Необходимо повышение эффективности миростроительства ООН, обеспечение уважения прав человека, усиление борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Третье. Выступаем за укрепление системы многосторонности, которая является бьющимся сердцем ООН. Важно неукоснительное соблюдение принципов и норм международного права, прежде всего закрепленных в Уставе ООН, а также устранение дисбаланса между Севером и Югом. Четвертое. Как соседняя страна, Кыргызстан считает важным оказывать всемирную поддержку Афганистану и афганскому народу путем интеграции экономики этой страны в региональные и мировые экономические процессы. Важно не оставить Афганистан в международной изоляции без внешней помощи. Пятое. Призываем международное сообщество поддержать развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки и других малых стран путем поощрения экономического развития, поощрения продовольственной и энергетической безопасности, противоэпидемиологических мероприятий. И шестое. Как горная страна в сердце Центральной Азии, Кыргызстан активно выступает на глобальном уровне по общей повестке развития горных регионов.
and comprehensive mountainous development agenda at the global stage. Ladies and gentlemen, in closing, I'd like to note that we highly appreciate the operational BRICS group, and we are ready to contribute to the best of our ability to resolve the above-mentioned and other key issues on the agenda of BRICS. We confirm our aspiration to pursue and consolidate versatile cooperation with all the participating countries. The Republic of Kyrgyzstan states that it is interest to work closely hand in hand with BRICS nations and is determined to jointly develop bonds of friendship for the benefit of our peoples. Thank you very much for your kind attention. Your Excellency, Mr. President, you have mentioned the right is might, or the fist right, as it's also called, while applied by some nations in economic and political affairs, it causes the backlash, the backfire. So, and that would, consolidate the use of the fist, the right of fist. But BRICS advocates for improving the status of international law instead. With regards to Afghanistan and mountainous nations and their susceptibility to climate change, we know about your concerns, and we mentioned that on many occasions, and we also talked about that with the President of Tajikistan, to whom I'd like to give the floor now. The countries adjacent to Afghanistan acutely feel what has been happening in this region and around that country. Over to President of Tajikistan, Mr. Rahmon. Excellency Vladimir Vladimirovich, Your Excellencies, Heads of State and Delegations, United Nations Secretary General, I would like to begin by expressing gratitude to the President of the Russian Federation, His Excellency Vladimir Vladimirovich Putin, for taking the initiative to hold our meeting. In light of the current international situation, I believe that the theme of our meeting today, building a better world together, is particularly relevant. It seems clear that the goal it set forth can be achieved only by strengthening equal government-to-government cooperation and by encouraging other countries to work together to build a more fair world order. At the same time, we should take the necessary measures in line with our commitment to the universally recognized norms and principles of international law. In light of the pressing global challenges, there is a need to consolidate our efforts to ensure enduring peace, overall security, genuine stability and sustainable development. Accordingly, during the recent session of the United Nations General Assembly, I proposed the international community to adopt a special resolution entitled A Decade of Strengthening Peace for Future Generations. We earnestly seek and count on your support of this initiative. Today we are witnessing contradictory geopolitical processes. Along with this, we observe the rise of threats posed by international terrorism, extremism, radicalism, cybercrime, trafficking in narcotics and weapon smuggling, along with different forms of cross-border organised crime. These challenges can effectively be addressed only if we have clear and coherent strategy. Tajikistan has consistently advocated for enhanced collaboration with all international partners in addressing these threats and challenges. To achieve these objectives, our country is actively engaged in promoting multilateral cooperation on counter-terrorism and its financing within the framework of the Dushanbe process. Dear colleagues, Tajikistan is monitoring with deep concern the developments in the Middle East and the escalation of the Palestinian-Israeli conflict, which has regrettably resulted in significant casualties among civilians. We urge all parties involved to exercise restraint and to take immediate actions aimed at restoring stability and security in this region.
We, in this context, emphasize the necessity of implementing the resolution of the United Nations Security Council on the establishment of an independent and sovereign state of Palestine within the borders of 1967. We firmly believe that any disputes, conflicts and disagreements can be resolved through political and diplomatic means. Furthermore, the effects of climate change have introduced another layer of problems. The increasing frequency of natural disasters related to climate change has resulted in significant loss of life and forced us to allocate considerable resources to mitigate their consequences. In Central Asia, the phenomenon of warming is leading to a reduction in the area of glaciers, which are a primary source of water resources in the region. In accordance with the UN General Assembly resolution, our country intends to hold a high-level international conference on glaciers preservation in Dushanbe in May 2025. We extend an invitation to your countries to participate in this important event. In this context, drought represents one of the most pressing global challenges, exerting a detrimental deep effect on all our countries, including the Central Asian region. Dear colleagues, instability in the global environment exerts a direct influence on the socio-economic growth of developing countries. We are often facing increasing disruptions in production and supply chains, as well as food shortage. As a landlocked mountainous country, Tajikistan is keen of the sound progress of its trade and economic partners and committed to expand cooperation with all of them. It is of paramount importance to take practical steps towards a genuine transition to a green economy, with green energy representing a key component. We have set ourselves the ambitious goal of completing this transition by the year 2037. We all well remember the recent COVID-19 pandemic that deeply affected the globe. The most important lesson we derive from this global crisis, in my view, is that no nation, irrespective of its level of development, is immune from the spread of such dangerous diseases. In light of this, there is an only way that we should foster a broad partnership to improve the quality of healthcare, make sure that new innovative methods for disease prevention and treatment are accessible to all. Distinguished colleagues, it is our conviction that only through comprehensive and active engagement we can ensure conducive living conditions for future generations in our shared home called planet Earth. The principal key of attaining this laudable objective is continued promotion of a dialogue among civilizations, and we must strive for greater mutual understanding and respect among diverse communities, facilitate growth and mutual enhancement of our distinctive, unique natural cultures, and building truly friendly relationships. In conclusion, I would like to note that in terms of influence on global processes and in terms of potential, the countries of the global south are fully capable to mobilize efforts for the sake of building a better world together. I thank you for your attention, and I thank His Excellency Vladimir Putin for his kind and generous invitation to take part in this very important event. I thank you. Thank you very much, Your Excellency, Mr. President. You have heeded the glaciers, indeed, for such countries as Tajikistan, Afghanistan and others. It is a major issue because the ice caps keep thawing and they constitute a source of water supply. And also you mentioned the sanitation and healthcare standards, quality, fight against epidemics, and medical assistance are very important for humanitarian development, and here any restrictions would be unacceptable, as well as sanctions motivated by politics. And unfortunately this happens sometimes, and BRICS' main objective is to establish interaction in this respect so that all the nations could enjoy the benefits of sanitation, healthcare and epidemic struggle. Over to the Prime Minister of Vietnam, please, Your Excellency.
Your Excellency President Vladimir Putin, Excellency leaders, distinguished delegates, I would like to sincerely thank President Putin for inviting Vietnam to participate in the BRICS outreach, and thank you for your cordial welcome for us in Kazan. I wish to congratulate the Russian Federation and President Putin on your exemplary leadership as the BRICS chair in 2024. Over the past 2 decades, BRICS has asserted a significant role as an important mechanism for close cooperation, sustainable development, and effective resolutions of the common challenges facing humanity. BRICS has inspired and motivated the Global South countries, including Vietnam, on our development path. Distinguished delegates, the world is entering a new era, the era of extensive connectivity and integration, the era of smart technology and innovation. However, humanity confronts unprecedented challenges such as climate change, resource depletion, aging population, geopolitical instability, and the rising tide of inequality and division. These global issues require collective action from all countries, guided by a global, whole of people, and comprehensive approach, and the upholding of multilateralism and international solidarity to build a world order based on regulation and international laws, to share responsibilities and to act based on principle for peace and prosperity. In this new era, BRICS should embody the strong bonds among nations, particularly among developing ones. In this spirit, I would like to propose 5 strategic connectivities for BRICS and the international community to jointly build a better world as follows. First, resources connectivity. With its growing economic potential, BRICS should take the lead in mobilizing, allocating, and utilizing resources to adapt to climate change, further advance green economy, digital economy, and circular economy to ensure food security, energy security, and information security. Vietnam welcomes and would like to thank the new Development Bank for expanding its beneficiaries and finance 2 strategic projects in BRICS and developing nations. Second, strategic infrastructure connectivity. Connections between BRICS and developing countries are in both physical and digital form. We are not only connected through transportation, roads, railways, airways and seaports, but also through digital infrastructure, data sharing and connectivity, as well as the robust promotion of e-commerce and the global digital economy. Third, global supply chains connectivity based on the application of modern science, technology, and innovation. Thus, we will create new momentum for economic growth, at the same time expanding the room for development for all nations and diversifying manufacturing, products, and markets. Fourth, people-to-people connectivity. Cooperation in culture, education, training, tourism, and people-to-people exchange between BRICS and other nations should be further strengthened to foster a cultural space of unity in diversity, where different values are respected, similarities are multiplied, and the beauty of friendship and cooperation is cultivated and nurtured. As the great Russian writer Dostoevsky noted, beauty will save the world. Fifth, connectivity in reforming global governance mechanisms toward connectedness, sharing, digitalization, balance, fairness, effectiveness, inclusiveness, and comprehensiveness to develop rapidly and sustainably. We should be more proactive and effectively engaged in shaping global rules and standards, particularly in emerging areas such as governance, artificial intelligence, cloud computing, and the Internet of Things, among others. BRICS should take stronger actions in the fight against the trend of protectionism and the politicization of relations in economy, science, technology, and innovation.
Excellencies, leaders, distinguished delegates, connectivity and integration to build a better world together is the consistent policy of Vietnam, which is accompanied by three major viewpoints. Number one, placing people at the center, at the subjects, the goals, motivation, and the most important resource for development, and not sacrificing social progress, social security, and environmental protection for mere economic growth. Number two, being determined to the foreign policy of independence, self-reliance, multilateralization, and diversification of external relations. Being a good friend, a reliable partner, an active and responsible member of the international community for peace, cooperation, and development in the region and the world. And number three, adopting a four-nose defense policy. No military alliance, no allying with one country to act against another country. No use of Vietnamese territory by a foreign country to act against another country, and no use or threat of force in international relations. Excellency leaders, Russian renowned writer Maxim Gorky once highlighted, each nation, each country is an indispensable part of the great human body, and only together we can achieve true progress. In that spirit, I am confident that BRICS will be more united and maximize its inherent strengths to collectively build a world of peace, stability, and development. Our President Ho Chi Minh, the world's cultural figure and Vietnam's national hero, asserted, unity, unity, great unity. Success, success, great success. Vietnam stands ready to work with BRICS and the international community to realize the idea of building a better world together. Once again, I would like to congratulate President Putin for the success of this BRICS summit in Kazan. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, Prime Minister. You have mentioned a number of very interesting points, but I'd like to flag one in particular. You mentioned the shared values of the BRICS nations. This is true. We treat the participating countries' traditions with respect, as well as the creeds typical of these nations and the cultures, that all of these underlie our success. Thank you very much, and I with pleasure yield to President of Turkmenistan, Mr. Berdimuhamedov. Your Excellency, the floor is yours. Distinguished heads of state, ladies and gentlemen, first of all, I'd like to thank the President of the Russian Federation, the esteemed Vladimir Vladimirovich Putin, for the hospitality and, of course, the warm welcome. Turkmenistan is participating in the BRICS Summit Plus Outreach for the first time. We thank you for the invitation to such a representative event, and we see this as a sign of respect towards Turkmenistan. As is known, Turkmenistan takes an active part in the efforts of the international community aimed at achieving and affirming the principles of cooperation, mutual respect, and consideration of interests in the world. Our country used its neutral status to advance the peacekeeping agenda, ensure global and regional security, foster a culture of equal dialogue, trust, and predictability in interstate relations. An essential component of Turkmenistan's foreign policy is the application of the neutrality model and preventive diplomacy tools to prevent conflict situations and eliminate their underlying causes. We are convinced that in the current conditions, the basic principles of neutrality are objectively in demand, and with the support of the international community can bring real benefits in ensuring global security. As a responsible state, in this regard, our country has put forward
several significant prospects, and we considered important the headquarters in Ashgabat, International Center for Preventive Diplomacy Regional Center, and of course Turkmenistan in this regard proposed a number of measures aimed at normalizing and improving the international situation and transitioning to constructive parameters of interaction. In this regard, our country has put forward several significant proposals at the UN, such as the development of a global security strategy, the initiative to grant neutral countries the status of priority UN partners in its peacekeeping efforts, as well as a number of proposals in the context of creating and strengthening regional security and stability. A landmark event in this context was a unanimous support by the UN General Assembly of Turkmenistan's initiative to declare the next year, 2025, the International Year of Peace and Trust. We expect that all states will actively participate in implementing the provisions of corresponding General Assembly resolution. Turkmenistan's international strategy is based on the country's involvement in modern geo-economic trends, proactive participation in solving pressing problems of our time, achieving sustainable development goals, overcoming crises in the environmental and food sectors, creating and ensuring reliable and fair access for countries and peoples to energy sources, clean water and air. For this purpose, our state also acts from an active and responsible position. I would like to draw your attention to Turkmenistan's initiatives in the field of economy, energy, and sustainable transport. In particular, we are talking about the development of the Global Framework Program for the transition to a circular economy. Other initiatives include the creation of a Global Atlas of Sustainable Transport Connectivity and the Alliance for Global Energy Security and Sustainable Development. In general, speaking about the current global geoeconomic trends, Turkmenistan highlights one of their defining problems, the increasing importance of developing countries. They are largely expected to bring new energy to the established, yet in need of constructive revision, former world order frameworks, and to introduce new meanings and purposes. The key component here should be the alignment of the levels of scientific and technological development of states, digitalization and innovative standards, the unconditional priority of environmental criteria in the economy, trade, transport, industry, extraction and processing of raw materials, and a number of other areas. We intend to consistently achieve these goals. A few words about the climate agenda. It is obvious that it will become a key issue and will shape the trajectory of human development throughout this century. Turkmenistan advocates a systematic consideration of climate issues as one of the fundamental components of the global approach to ensuring the architecture of security and development, the creation of multilateral mechanisms for monitoring and responding to climate, environmental and man-made disasters. In matters of environmental cooperation, Turkmenistan gives priority to the protection and preservation of the natural landscape in Central Asia, marine resources and biodiversity in the Caspian Sea, and the rational use of water and water energy resources in these regions, taking into account the interests of partners and universally recognized norms of international law. We attach great importance to international cooperation in the humanitarian sphere, including resolving the problems of refugees and stateless persons. In recent years, Turkmenistan has established good cooperation in these matters with the UN,
the Organization of Islamic Cooperation and a number of specialized institutions, which has led to significant positive results at the national level. We are ready to share our accumulated experience and best practices with other countries. Our country also considers it important to give necessary impetus to cooperation in the cultural, scientific and educational spheres, cultural exchange and the mutual understanding of traditions and unique arts as a beneficial process designed to create strong spiritual and value-based bonds, uniting nations on a sound and constructive foundation. We are ready to establish such interaction with partners and participate in the development of relevant plans for joint activities. Dear participants, once again, I would like to thank the organizers for the invitation to participate in this meeting and for the opportunity to speak and share views and proposals. In conclusion, let me express my gratitude to the organizers of the forum for creating conditions and environment for successful and productive work. I thank you for attention. Уважаемый господин президент, вы также обратили внимание на много интересных, важных вопросов, но я бы отметил вот что. Вы сказали о необходимости искоренения причин, порождающих кризис, для того, чтобы их устранить. Я полностью поддерживаю это первый вопрос. Это самое главное в преодолении любого кризиса, в том числе и тех острых ситуаций в мире, которые сложились на сегодняшний день и которые сегодня затрагивали в ходе обсуждения. Вы также упомянули о вашей работе по линии Организации Объединенных Наций. Мы тоже часто упоминали сегодня деятельность этой организации. И здесь, конечно, много вопросов, мир меняется, и все структуры, которые были созданы десятилетиями назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром. Но хочу отметить, что при всех этих вопросах такой другой универсальной международной организации все-таки пока в мире не существует. Я с удовольствием передаю слово генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Гутерресу. You have the floor. Mr. President, distinguished leaders and representatives, ladies and gentlemen, all protocol observed. I am grateful to participate in the 16th BRICS Summit. Collectively, your countries represent nearly half of the world's population. And I salute your valuable commitment and support for multilateralism and international problem solving as clearly reflected in your team this year. No single group and no single country can act alone or in isolation. It takes a community of nations working as one global family to address global challenges. Challenges like the rising number of conflicts, the devastation of climate change, pollution and biodiversity loss, rising inequalities and lingering poverty and hunger, a debt crisis that threatens smoother plans for the future of many vulnerable countries, the fact that fewer than 1/5 of the Sustainable Development Goals are on track, a growing digital divide, and a lack of guardrails for artificial intelligence and other frontier technologies, and the lack of representation of voice for developing countries at global decision-making tables, from the Security Council to the Bretton Woods system and beyond. These must change. September's UN Summit of the Future offered a roadmap for strengthening multilateralism and advancing peace, sustainable development, and human rights. I see 4 areas for action. First, finance. Today's international financial system is not offering many vulnerable countries the safety net or level of support they need. The Pact for the Future calls for accelerating the reform of the international financial architecture that is outdated, ineffective, and unfair. It includes a commitment to move forward with an SDG stimulus, to change the business model and substantially increase the lending capacity of multilateral development banks and their concessional funding to developing countries in vulnerable conditions, to recycle more special drawing rights,
to restructure loans for countries drowning in debt, and to mobilize more international and domestic resources, public and private, for vital investments in developing countries. Next year's Conference on Financing for Development and the Summit on Social Development are two milestones to carry these efforts forward. And we must also recognize the importance of South-South cooperation. It doesn't replace the commitments and obligations of developed countries, but it is providing a growing contribution to supporting developing countries in overcoming obstacles to achieving the SDGs. Second, climate. Every country has committed to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. That requires dramatic action to reduce emissions now, with the G20 in the lead. COP29 is just weeks away, and that starts the clock for countries to produce new nationally determined contribution plans with the 2035 targets that are aligned with the 1.5 degree goal. And COP29 must deliver an ambitious and credible outcome on the new climate finance goal. And developed countries must also keep promises to double adaptation finance and ensure meaningful contributions to the loss and damage fund, what was not the case when it was created. Third, technology. Every country must be able to access the benefits of technology. The Global Digital Compact commits to enhanced global cooperation and capacity building. It includes the first truly universal agreement on the international governance of artificial intelligence to give every country a seat at the AI table. It calls for an independent international scientific panel on AI and initiating a global political dialogue on its governance within the United Nations with the participation of all countries. And it requests options for innovative financing for AI capacity building in developing countries. And fourth, peace. We must strengthen and update the machinery of peace. This includes reforms to make the United Nations Security Council reflective of today's world. The Pact for the Future includes important steps on disarmament, including the first multilateral agreement on nuclear disarmament in more than a decade, and steps that address the weaponization of outer space and use of lethal autonomous weapons. Across the board, we need peace. We need peace in Gaza, with an immediate ceasefire, the immediate and unconditional release of all hostages, the effective delivery of humanitarian aid without obstacles, and we need to make irreversible progress to end the occupation and establish the two-state solution as it was recently reaffirmed once again by a UN General Assembly resolution. We need peace in Lebanon, with an immediate cessation of hostilities, moving to the full implementation of UN Security Council Resolution 1701. We need peace in Ukraine, a just peace in line with UN Charter, international law, and General Assembly resolutions. We need peace in Sudan, with all parties silencing their guns and committing to a path towards sustainable peace. Those were the messages I have delivered to the high-level segment of the General Assembly in September in New York. Unfortunately, they remain valid here and now. Everywhere, we must uphold the values of the UN Charter, the rule of law, and the principles of sovereignty, territorial integrity, and political independence of all states. Excellencies, ladies and gentlemen, the Summit of the Future charted a course to strengthen multilateralism for global development and security. Now we must turn words into deeds, and we believe BRICS can play a very important role in this direction. Thank you very much.
Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Уважаемый господин секретарь, мы так и живем. Вот в семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки. Цель БРИКС заключается в том, чтобы создать необходимые механизмы взаимодействия и создать благоприятную атмосферу в общем доме. Мы этим занимаемся и будем это делать, в том числе в тесной координации Спасибо большое. Уважаемые коллеги, друзья, у нас сейчас небольшой перерыв, и мы сразу же продолжим работу в формате рабочего завтрака. Благодарю вас. Здесь присутствуют также руководители государств, проявляющих заинтересованность в налаживании более тесного партнерства с БРИКС и даже рассматривающих в перспективе возможность членства в объединении, и стран, возглавляющих в настоящее время ведущие многосторонние структуры. То есть у нас за общим столом представлены государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Согласно предлагаемой повестке, мы рассмотрим наиболее волнующие мировое сообщество вопросы. Это и устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптация к изменению климата, обмен технологиями и знаниями, и борьба с терроризмом, трансграничной преступностью. Естественно, особое внимание уделим вопросам мирового урегулирования, мирного урегулирования конфликтов. В том числе, разумеется, серьезно поговорим об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Членам БРИКС крайне важно обсудить все эти темы с единомышленниками из стран глобального Юга и Востока. Все наши государства разделяют схожие устремления, ценности, видение нового демократического миропорядка, отражающего все культурно-цивилизационное многообразие. И убеждены, что в основе такого миропорядка должны лежать универсальные